the state president, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, anali kuno, I think last week. Anakafika so kaelekera, kupangisa msonkhano, kupangisa kuti kaelekera iyambeso ntchito zake. Ndi nkhani yofunikira kwambiri. Komanso ndikambeso za president omweyo anakhazikitsa timati ATM strategy. Nkhani zokhuza ndi ulimi, agriculture. Tilimbikitse kwambiri kuti tibweretsere makobiri mdziko lathu. Komanso nkhani ya tourism. Nayenso tilimbikitse kwambiri tione kuti ingatibweretsere phindu lanji. Koma pali mining, nkhani za migodi. Ndi imene yaperekaso chidwi kwambiri kuti titalimbikira kwambiri pa nkhani ya migodi yalongosoka. Ndi nkhani imodzi imene ikhoza kutibweretsera makobiri ochuluka pakati pathu. Mwina nkuona tili ndi chidwi kwambiri pa nkhani imeneyo. Komanso pali wina amene akukamba za manufacturing. Tizitha kupanga zinthu ku raw materials tili nawo ambiri. Koma how else can we benefit? How else can we make maximum benefits from the things that we are able to produce within the country? Value addition zinthu ngati zotero kuti zitibweretsere makobiri pakati pathu. Ndiye nkhani ya mining ndi nkhani imene yapereka chidwi kwambiri chifukwa pali zambiri zimene zikuchitika mu mining zimene mwina anthu ambiri sakuzidziwa bwinobwino. Pali zina zake zimene zimachitika ku mining koma anthu ambiri mwina sakudziwa kuti chikuchitika ndi chani. Nkuona zili ndi chidwi tifuna titadziwa what is it that happens in mining which we need to know, and mwina breakthrough yake ikhoza kubwera pamene zinthu zitazidziwa bwinobwino. Chimene ndikutanthauza chakuti pafupi dziko lonse la Malawi there's something that is happening zokhuza ndi mining. Kumangochi, kulirongwe, kumzimba, akukamba za gold. So people in Mangochi, in Mzimba, in Lirongwe, they are sitting on gold. And gold ndi mwana wofunikira kwambiri. And they are sitting on gold. If anything, all of us would want to have gold. Kuno Karonga nde uranium is not a cheap metal. It's not a cheap mineral. One of the most valuable mineral, then the uranium. And the Royal Highness, you're sitting on one of the most valuable resource, uranium. Tikapita ku Palombe, kuliso timati rare earths, kuli zinthu kumene kwa kuzambiri mbiri. Posted up akamba za rutile kulirongwe uku. Akuti the richest, the highest deposits in the whole world ili kulirongwe. Kuchakasiya. So you can understand why I'm saying that this is an issue which has generated a lot of interest. Tikangomva za rutile, the richest deposit in Malawi, ndi timanyamuka ndithu mondo ndiye kuti umphayo wathu wonse uja watha. Maganizo amene timabwera ndi amenewo ndi kuti umphayo wathu watha kuno ku Malawi. Tikapikamba za gold timaganiza kuti umphawi ndiye kuti timazunzika nawo uja watha. Forex ija imavuta ija ndiye kuti panopo sikhalaso nkhani. Tikamakamba zinthu ngati za gold, rare earth, and all kinds of minerals that this nation is endowed with. Pali zinthu zofunika kwambiri. Pali zomvetsa chisoni nzona kuti zimangokambidwa misonkhano ngati muno. Zimangokambidwa ndithu misonkhano kakumana kumangochi akambirana zomwezo kandi ku Luntha kandi kulirongwe kandi ku BICC amakambirana nkhani zimenezi. Koma breakthrough yeni result yeni kuti yabweresa kusintha kwa ndalama imene ikusowa pakati pathu. Tukangati tidikirabe
tukanga tikudikirabe ndithu. So palikulira kumene kuku ndi project imene tinaye kuno ngati Evangelical Association of Malawi yolimbikitsa nkhani za migodi. The project yofunikira kwambiri. We are not the first ones who have done this. Other people are also doing the same things. They have been here doing it. Partikulira kwathu nkuti papezeke yankho loti zinthu izi zitithandizire ma citizen athu. People in Karonga, people in Malawi should begin to benefit from this. I want to say kuti nkhani ya mining, it is an environmental issue. Muntu wa environment amakhuzidwa ndi nkhani ya mining. Nkhani ya mining is a health issue. Imakuza health issue with all these environmental assessment imakambirana kuti zikhalapo. Because the lives of people are affected when mining activities. It's a land issue. Land is being scooped and people are being displaced. Pale zinthu zambiri zimene zikuchitika ku mining, which we say, muntu atetezedwe. A citizen should be protected from all these all these things that we are talking about. Because it's affecting health, it's affecting the environment, it's affecting all kinds of things, it's a responsibility for every one of us. Nkonata kumana tumuno, mafumu athu ali pano, amene amatiyang'anira zamalo, pali ma civil society organizations, amene amati kumbusa zinthu zimene zili pafupi, boma lilipo mpano kulongosa kuti mapolisi ake akuyenda bwanji. Regulatory framework yakhuza ndi mining ili pati, zichuchitika ndi chani, zinthu zalimba patipo, pofuna kumasula ndi pati. That's why we were here, all of us, aboma, ampingo ndiye nanji, ndiye nkhani yathu number 1. Yetu stewardship ndiye nkhani number 1 imene timalimbikitsa ku church. Anthu ifeti ndi udindo waukulu kwambiri kuti ma resources amene alipo tikuwasamala bwanji, tikuononga kapena tikupanga kuti zinthu zitithandizire. Ndi nkhani yofunikanso kumpingo aidziwe, achitepo gawo lawo. Komanso anthu akumudzi kumene ma mining akuchitika amene akhala displaced, tizingoyang'ana kapena iwo ali ndi mawu oti amalankhula koma samamveka. What is it that needs to be done? And so what we're saying is an issue that is affecting all of us. Ndiye ndifuna nene kuti zimene tikuyembekezera nzona kuti timanga mfundo kuti tingapange chani kuti munthu wakumudzi, a local person, can benefit from this. Akamapanga za national budget yawo, when I was in another meeting like this one, they were telling us kuti mati GDP, abwana DPD, GDP, mufotokoza ndilo mukamalangu. Amanena kuti ku national budget, ndrama zimene zimachoka ku mining is only 1%. Only 1%. With all these valuable resources we're talking about, only 1% contributes to that, which is a drop in the ocean. Ndiye tifuna tinene kuti nkhani ndi aikulu. That's why we're here. Kuona tamemezana tonse kuti tibwere pano tenti kambirane these 2 days. My prayer is that it will not just be one of those meetings. Tango kalapo basungu kambapo chani 2 days. Ifete ametera kutika ku office tikachonga tapanga. But my prayer is that there will be something new, something special, something that can come out from this meeting and it will help us zoti tagwirizana tingapushe bwanji nkhani imene ikuti ipite patsogolo impindulire munthu. And that message, that fundo ituluka pakati pathu. Someone was telling us as we were walking, we attracted a lot of attention. Somebody came and says, kodi nkhani ya insurance amene akugwira ntchito kuyarekera mukupanga nayo bwanji? I said, wow. Ndiye ndamuyitana ubwere kumsonkhano. That's why we have this meeting, that we can discuss all. There's no one issue, but nkhani zambiri mbiri
zimene tifuna tikambirane. A guest of honor ine mangofuna nene kuti ndi chiyembekezo chachikulu ku msonkhano uno, kuti inyo muli pakati pathu with so many other responsibilities you have, mwapatula nthawi yanu kubwera pano kuzatitsegulira msonkhano wathu zokambirana zathu. Ndifuna ndikuthokozeni kwambiri, komanso boma timayang'ana kwa inu nthawi zonse. Ndi wina aliyense amene wafika ndifuna nene kuti Ambuye akudalitseni, komanso tiyeni tikambirane zakupsa malo ano. Zikomo kwambiri. Manja motikhoza kuomba ndithu ndi mphamvu. Tathokoza kwambiri Mr. Mlowoka for setting the pace. I think at this time tikudziwa tonse why we are here, and we are all geared to achieving the expected results ya meeting yathu. Mundilole ndipemphe Madam Khumbo Mkandawire atiyankhule m'malo mwa DC, ndipo akamaliza Madam Khumbo Mkandawire muwazutsa Paramount Chief Dr. Kyungu kuti atsegulire indawa yathu ndi speech. Ndithu Madam tiyankhule. Guest of honor, Your Royal Highness, Paramount Dr. Chief Kyungu, Mr. Mlowoka, Head of Programs, EAM, our senior chiefs present, and all traditional leaders present, the civil society that is here present, all the members of the media, Bwana Osi, my fellow government officials, ladies and gentlemen, good morning. I'm standing in on behalf of the District Commissioner to warmly welcome you to the district mining indawa. This is a timely platform for us to discuss the opportunities as well as the risks that are related to the mining industry. And Karonga is one of the districts where many mining activities are happening. So it's up to us all to unite and collaborate to manage responsibly, transparently, and inclusively when it comes to issues of mining in our district. Mining, as the Bwana Manager said, the Head of Programs said, EAM, it offers a number of opportunities to the residents of a district council, and in this case, to the people that are living in Karonga. As mining, there are potential jobs that are there where people can be recruited. We are looking at business opportunities that are also there, and local development in various communities where the mining are happening, but also the district as a whole. So apart from that, we also have risks that are associated with mining, issues of inequalities, as well as human rights. And all these needs to be addressed or tackled in this indawa that we are gathered here. So just to confirm and affirm that as a district, we are committed to ensuring that mining contributes meaningfully to sustainable development and leaves no community behind. So let us use this occasion to listen, to share ideas, and find practical solutions that benefit both the present and future generations, for the country as a whole, and also for Karonga as a district. With these remarks,
I wish you a fruitful and deliberations as we are discussing issues of mining concerning our district here in Karonga. Thank you so much. So at this juncture, let me also take an opportunity to invite our guest of honor, Your Royal Highness, Paramount Dr. Chief Kyungu, to give us opening remarks for this function. Thank you so much, Your Royal Highness. Thank you very much, Madam. Director of Ceremonies, my brother Mloka, Head of Evangelical Association of Malawi, fellow traditional authorities, members of the faith community here present, Wanaosi, senior government officials, and mining captains who are here, I hope. I don't know whether we also have business communities here. Ladies and gentlemen, all protocols observed. I must say that I'm rather disappointed because I got this invitation at 6 o'clock p.m. yesterday. I did not do any research about this Ivasa or Indawa. So what I'll be saying is from my heart, not from books. Yes, our gathering here this morning, this afternoon again, and tomorrow is very important. Important in the sense that we are revisiting some of the issues we already discussed in the past years, since the mining operation started in Karonga and Chitipa. Something that has struck me most is what the head of program has said with regard to ensuring our workers in all the mining sector, not only Lotus Kairekera. Lotus, very important because of radiation. And some of these people are being exposed to some chemicals which would be dangerous. So when Madam representing the District Commissioner, I think these are important things that we need really to discuss. Honestly, in the past, given the chance to go and be examined by competent doctors. So it's very important that in your discussion, one of your resolutions is a must for our workers, especially those who are very close to one of the resolutions, mandatory insurance allowance. No compromise on this one. Must be mandatory. Whether it is Lotus, whether it is coal mine, or any other mine in Chitipa and Karonga'S, those who are operating in these two districts, they must know this.
on the importance of kutukula antwatu. You know, the face of Karonga'S mind is not pleasing at all. Manyumba, amanyasi, wanyasi, manyumba anyasi, ukapita kwenasu marika sikizi, nyumba za nyasi. Ndaroma zilizubira. So when you are discussing these issues, we must be targeting our people to develop, employing our people. So the CDA is not only the Karonga'S. We signed, Karonga'S signed the CDA. Yeah. Not CDA, NDA, Community Development Agreement, CDA. So all these companies. So this is your revisor, your endeavor to discuss issues, to build, not to destroy. So our police are in Pocopan. I mean, I'm going to say, the security of the world building. Again, I emphasize no politics, please. They're going to you. Thank you. We will not be here with you throughout because Chief Council, we have another meeting. I already told the head here that we are going out little after a group photo in the Songaruna. So if you make sure that our district is stable. So, kwambiri chifukwa chotitsekulira indawa yathu anachulatu dzina la Chinkhonde Ivasa. That one I've memorized. So this is our Ivasa 2025. Thank you very much for your time. Actually, the preparatory team also envisaged that it may not be possible to have our chiefs throughout the period that we're going to be here. That will be demanding too much from you. But having you during the opening ceremony and blessing us, we are honored. Tikuthokoza kwambiri mafumu athu mosokozedwa ndi the paramount chief Dr. Kyungu kuti
anali nafe during the opening ceremony kutidalitsa kuti we can go ahead with our discussions. Despite that he's going to be away, but he's part of this. So much that whatever we're going to come up with, he will be aware of them and he is going to honor them because he is part of us in absentia. Thank you very much. Depende kuti photo ajifune for a photograph. They will be organizing our refreshments. Ndifuna ndipemphe kuti tipa and so there are 3 presentations and 3 plenary sessions before lunch hour, which is 12:30. But we want to make a change. Kuti we'll do all the 3 presentations and do the plenary session together before we break for lunch because we are late, so we can still catch up on time. Pathawi ino ndipange handover ku ma cameraman. Tikupita kuti uku kapena uku tikulowera kuti this side. Thank you very much. Kumaimba pamene tikuluka. We will need chairs. Ameneti kumbuyo more get outside. Mongo kupempani bitu. Mungo titandiza 6 chairs outside. Ameneti likale kumbuyo. Let's help with 6 chairs outside. We'll bring them again. It's a request. It's not an instruction. So it's a please. 6 chairs. 6 chairs. 6 chairs outside. We'll bring them back. Luntha TV is now on Zuku Channel 51. You can get yourself a Zuku decoder from the Luntha TV offices in Area 2, Lilongwe, and from all the St. Manford bookshops across the country in Kasungu, Lilongwe, Salima, Dedza, Balaka, Zomba, Mulanje, Blantyre, Chikwawa, Mwanza, and Mangochi. For more information, contact 0883 815 055 or 0996 892 965. Get a Zuku decoder today and not miss daily mass, worship and prayers, news bulletins, and so much more on Luntha TV, bringing wisdom into your home. Luntha TV is now on Zuku Channel 51. You can get yourself a Zuku decoder from the Luntha TV offices in Area 2, Lilongwe, and from all the St. Manford bookshops across the country in Kasungu, Lilongwe, Salima, Dedza, Balaka, Zomba, Mulanje, Blantyre, Chikwawa, Mwanza, and Mangochi. For more information, contact 0883 815 055 or 0996 892 965.
Get a Zuku decoder today and not miss daily mass, worship and prayers, news bulletins, and so much more on Luntha TV, bringing wisdom into your home. Luntha Television, bringing wisdom into your home. It's the 15th Sherwood Open University graduation ceremony. Venue, Bingu International Convention Center. Date, Tuesday, 26th August 2025, beginning at 9 a.m. to 12 noon. Rehearsals will be held on the 25th August at 9 a.m. under the theme Leaving a Legacy, inspiring graduates to make a positive difference to the world. Join us as we celebrate the achievement of our graduates and send them forth to lead, serve, and uplift communities across Malawi and beyond. For more information, contact 0999 937 804 or 0880 715 910. Sherwood Open University, sharing with others culturally correct. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Our dedicated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs, on location or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or indoor functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium, and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Kliye 007, GoTV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Our dedicated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs, on location or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or indoor functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium, and large enterprises.
All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Priyekilie 007, GoTV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. For any complaints about our broadcasting, any feedback, please write Luntha TV via the email and the telephone number below, or write Malawi Communication Regulatory Authority MACRA via the email below. Chisanko Watch is a citizen-led, non-partisan election observation coalition formed by the Catholic Commission for Justice and Peace, Public Affairs Committee, Gender Justice Unit, and MHAP, which deployed trained observers across all 28 districts of Malawi. We use the PRVT methodology, which is the process and results verification for transparency, to gather real-time, structured data from sampled polling stations. This ensures credible, objective monitoring of election integrity, the voting environment, and results accuracy. Key findings by Chisanko Watch from 14th to the 27th of July 2025 period of campaign has shown that voter education reached 94% of districts, but outreach to youth slipped from 76% down to 57%. The reports indicate that the northern region saw a 13% increase in education activities, while central and southern regions edged downwards. The overview report also shows that campaigns were dominated by MCP with 76% and DPP with 70%, while independents surged to 75%, with 15% of rallies featuring handouts in forms of cash, food, and gifts. Police presence was also observed to be uneven, with 54% at MCP events and only 24% at independent ones. With this, 8 critical incidents, including no-go zones, sexist language, and misuse of state vehicles in campaigns, were logged by our observers. Chisanko Watch therefore calls on all stakeholders to condemn hate speech, handouts, and intimidation, to revive youth education and enforce campaign finance rules, for the police to provide balanced security and investigate offenses, for traditional and religious leaders to stay neutral, while citizens have been urged to report irregularities and check facts. Together, we can ensure credible, inclusive, and peaceful elections in Malawi. To learn more, visit the Chisanko Watch website at www.chisankowatch.org or follow us on Facebook, X, and LinkedIn at Chisanko Watch. Stay informed. Stay engaged. Are you looking for a good venue for your next event? Welcome to Our Lady of Africa Conference Center, nestled alongside our guest house and delectable restaurant located in the capital city, Lilongwe. Whether it's a corporate meeting, a wedding reception, or a family gathering, we have the space and amenities to accommodate your needs.
With good accommodation, facilities, and mouth-watering cuisine, your event is sure to be a memorable success. For more information, contact us on 0997 277 720 or on 0997 452 093. Book now and let us help you create unforgettable moments. Our Lady of Africa Conference Center is located on Likuni Road, about 250 meters from Bypass Roundabout towards Chinsapo, before the police roadblock. Turn to your right, and it is about 50 meters from the tarmac road. Luntha TV is now on Zuku Channel 51. You can get yourself a Zuku decoder from the Luntha TV offices in Area 2, Lilongwe, and from all the St. Manford bookshops across the country in Kasungu, Lilongwe, Salima, Dedza, Balaka, Zomba, Mulanje, Blantyre, Chikwawa, Mwanza, and Mangochi. For more information, contact 0883 815 055 or 0996 892 965. Get a Zuku decoder today and not miss daily mass, worship and prayers, news bulletins, and so much more on Luntha TV, bringing wisdom into your home. Komanso kukhosi kuzikhala kukufewa ndiye tilandira ma refreshments komanso pambali pa ma refreshments amenewo ndiye kuti tikamapita chakumapeto kutilandira lunch allowance komanso ndalama zotithandiza kuti tibwererere ku nyumba komanso kuti mawa tikathenso kubwera. Kwa anzathu amene achoka kwa Wasambo, tili ndi dongosolo lokuti mugona konkuno, tinakubukirani malo konkuno, ndiye mugona konkuno. Tikamaliza tilipo atatu budget aku Wasambo tilimo atiyeso abwere, atiyeso athu abwera, ndiye kuti tonse folo tigona konkuno lerolo. Tikamaliza msonkhano mawa ndiye kuti tidzalandira ndalama yotithandizira kuti tibwerere. Malingana ndi ndondomeko yomwe amabungwe omwe amatithandiza mu dziko lino lomwe linayikiza, ndalama ya lanchi ndi 8,000 kwacha, koma nkhani ya ndalama zobwererera kapena zoyendera ndiye kuti zikutengera komwe tachokera. Omwe tachokera pa boma panopa Mbande komanso around ndiye kuti tilandira 10,000 lero, 10,000 mawa kuphatikiza ndi alanchiyo. Amene tachokera kwa Wasambo ndiye kuti tilandira 36,000 yomwe ili yobwerera ndi kupitira. Amene tachokera ku Kilipula ndiye kuti Kilipula ndi Lupembe tilandira ma 20,000 a transport lero komanso ma 20,000 a transport mawa. Koma nkhani yakuti tili munomo ndiye kukhosi kwa uma azinzathu atithandiza kuti patsa tizokudya ndi timadzi apo ndi apo. Zikomo kwambiri. Tathokoza Mai Lusungu. Chinanso chimene tufunika mwina timafunika tikambirane, koma ifeyo tili ndi suggestion pa program paja pakuonetsa 1 hour ya lunch kuti at 12:30 we're supposed to break and come back 1:30. Nde panali maganizo onena kuti mwina ma refreshments yo atipase pa lunch kuti tisapange break uku kuti weruke konsanga. Komano imene lolo ndi suggestion, nkutheka kuti ena ali ndi maganizo ena.
palanchi ndekuti tidya timwa ma refreshments omwe they were meant for around 10 o'clock. Ma refreshments amazulo tikamaweruka. Does that go well with us? Majority ikuti bwanji. Amene akufuna abe kuti tipitebe ku lunch chifukwa pena pamakhala ma exceptions ineyo. I know I have experience. Pamakhala anthu ena ali ndi ma health issues or they cannot miss. When it is 12 o'clock, it has to be 12 o'clock. Those are exceptional cases. Ngati ndi ma exceptional cases tiwonanso kuti ndi angati. Can we give them a special treatment? Ngati ikale majority nde kuti zilivuta. Ndi angati amene we say we can do with my refreshments for lunch. Tilipo angati manja mwamba. Amene tikunena kuti we need to go out ndikukadya nsima for lunch tikemako maoko tusikemako mchanya. Oh, so the yes have it. Ndi awawa ndofunika nsima basi pa lunch tiapanga handle in a special way tidziwa amene titathandizire because the majority say they can do without the lunch meal akhoza kukwanitsa ndi ma refreshment. So tikuthandizani ndithu, though you are in minority, but we'll take care of you. Vincent, you are ready with the presentation. Tikuleperabe kuchigwetsa. Akubwera. Then pamene akubwera ayambako with the presentation and Akabwera will be able to see. For now, we'll be trusting his words and his non-verbal communications. You have some pictures you still have to share. Like we said, good after Vincent, we will have other presentations back to back, plenary tikanayo mapeto after the 3 presentations. From Vincent, we're going to have another presentation from the accounts and the planning department. We'll have another presentation from environment and social accountability. Good afternoon. Thank you very much. I'm Vincent Winger. I work for Catholic Commission for Justice and Peace, CCJP, Karonga'S. I have a very brief presentation on a lot of communities in mining areas, and I'll present this based on experience that I've had in implementing extractive governance projects and also
based on lessons which were learned from other people or from other countries where they are more advanced with the community rights on mining. My presentation outlines like this. Firstly, I will introduce my presentation. Then I will have key rights of communities in mining. Then introduction to FPIC. FPIC is one of the principles that encourages community participation and community rights in mining areas. So usually, most of the organization, international and local organization in Malawi, encourage the introduction of free, prior, and informed consent. Then I will also present the 7 steps in FPIC, which I feel will be very helpful for us as community on how best we can engage the investors in our local communities. Then I will also highlight our role and responsibilities as the community, as stakeholders, and also community leaders on how best we can engage the investor. This is my introduction. We say that community rights in mining are recognized by national laws and international law. And the understanding now is that for now, purely the focus is on the right of people. Unlike in the past, where we had community being sidelined, but for now, for the community to start benefiting from the mine, it's only when they are involved and they are engaged and they are working together with the investors. And also citing the section 289 in the Mines and Minerals Act 2023, it also encourages companies to develop community engagement for the communities to be taking part in mining, and also recognizing the minority group, like the women, people with disability, and others. The Act also strengthens community participation in project development and for decision making. Most of the time we see that the investors just come in our community without our consent or without our participation. We found that they start extracting or start implementing activities. So the Act encourages that there should be community engagement. However, it's not clear because these people, they are given license before they come to us as a community. Before I proceed, I wanted to show you these pictures. Nazo napostuzi ndani. Or who has experience to say kuti kuku nduze wako. These pictures. These pictures is kasikizi. The first picture najambula godungo yamba, and the second picture najambula after some times. This is kasikizi coal mine kumpata. Now unapo this picture then okay, fine. And even pandime kwambali ya kunoko. So alipa mina na unapo picture hii. Is this Karonga or where? Alipa mina ndajo wakilupula. This picture si ya kwatu hii. This is Maulambo, right? Okay, fine. I also have these 2 pictures. Alipa mina na unapo tuzuwaku huku ndikuti? Kasanta, right? From the 3 pictures, Nda Onesa, do you think, despite that the environmental issues are legal, do you think these are related to human rights? Mafulant, kuti mafulant haupanyika kapenaye. Do you think so? Do you think my pictures Nda Onesa wawa? They are directly related to my issues, community rights in mining areas.
Asunke Mafos, right? Asunke Mayango. Okay, fine. Those are just some of the pictures. I mean, Tikamapanga implement my project tatu. Takadi Jambula. Ena sina onese for some reasons. They are a bit sensitive. Those are the ones that I have to show you. Key reason of community in mining areas. I've highlighted 4. I know there are many, but 4 in different categories. The first one is the right to information and participation. Access to information is one of the rights under the information and the participation. We say that the community have the right to be informed about the aspect of proposed mining project. They have the right to be informed. And if you follow most of the mining areas which we have, you will find that this is a big challenge for the community to be informed about the mining activity taking place in the area. The secondly, we have meaningful consultation. Are we consulted as community? Are we consulted as a community in mining areas? Are we consulted? Are we consulted at this chair? Okay, this chair says he is consulted. Then on access to information, I've also included this principle of free, prior and informed consent. This is the international principle of human rights, a role being incorporated in more than national framework. In our Mines and Minerals Act 2023, it is silently there. It highlights issue to do with free, prior and informed consent, though it's not very clear on that side. The second one is right to a healthy environment, protection from pollution. From the picture that I showed earlier, are we protected from the pollution as community? Water rights, are we protected? Environmental radiation, are we protected? And for your information, this picture I showed you, this one, of Maulambo, should be this one. Five, it's not 15, should be 15 years. 15 years now. Mastranges hour, they are still there. And we have experienced that ng'ombe zinakurama wambili, right? And maza hawa mapita mulufida river and zimizani maka affected wambili. So that's why I'm asking that if we have a right to be protected from environment, are we protected? You find that we are not. Rights to economic and social benefit. One is benefit sharing. This can take many forms, including revenue sharing, employment opportunities, and investment in community development projects. Do we have development projects from investors? Do we benefit from the employment as a community where mining activities are taking place? You have the answer. Then you have community development agreement. For now, Section 168 in Mines and Minerals Act 2023, it is a must for every large-scale mine to have a community development agreement with the people living within the 20 kilometers radius. And for now, the only operational and the active large-scale mining is Karonga'S Arena mine, and they have the community development agreement, which they signed with the community on 6th January this year, in presence of Farman Kyungu and all leaders in the country. So, although it should be a must for all mine in Karonga'S and people to have the community development agreement. Lamulonga kale lamulo limanena kuti large scale mine oka ndiamene angakhala ndi community development agreement. Ena tinyamuka panopa tikapita kwathu tikapanga demand community development agreement kwa migodi akatikanira.
While for the medium and the small scale mines, the issues we can engage and sign a memorandum of understanding, good attendance and corporate social responsibility, which is possible, and for us we have done that several times. Then compensation of land rights and livelihood, tuziwa kuti pamene kuchitika ntchito za migodi anthu timasamutsidwa kwambiri. I have experience ya kukasantha kwa Katumbi kwa MCMG. I think about 5 or 6 households were displaced. It's our right to be compensated. The very last one, the right to cultural and social preservation. The first one is respect for cultural heritage. Alipo amene angafuna kuti mulendo abwere mumuzi asokoneze mene makhalira ngati. Alipo ngati. Aliyese amafuna pange preserve chikhalidwe. Ukakhala kuti muzi mchati mavina malipenga, olo ndi malo amene tindi cultural area imene tikupanga preserve. Timafunisa ndi we should conserve that for us to make sure that culture yathu ikupitirira imene tinapanga inherit from our leaders. Then protection from the social fabric. The issue we have that with the coming of rotors, we know that most of the experts are coming. Sangapeze majority also choko Karonga, Sangapeze ma expert ambiri choko Karonga. Some of them they are from outside the country, and some of them they are not from here in Karonga. However, despite that they are coming in, as a community, we have the right to protect or to preserve our culture and also our social fabric. So, in general, I've categorized them into 4 as I've highlighted. Maybe the question that I ask is that for our colleagues from Wasambo, I know there are 2 coal mines there. We have the Sequo and the Hala coal mine. Those from around Impata, we have 2 coal mines active. Those from Kirupula, we have 2 coal mines active. Do we see some of these rights respected by our investors or our communities? Tikuona kuti vanyitwa ujini vanyito za migodi, wanazatu amena kumba chito za migodi, miezi mwatu mene tikukhala. Akuta kulemekeza, zimeenda fondokoza papa kapenai. So we'll keep it for plenary. Moving forward, I wanted to share with you this principle. Imene imatandiza kwa mbili for us as community to engage my investor. However, Kumalawi it becomes difficult because it's not very clear in Mines and Minerals Act. However, if you timalimbikisa kunena kuti this is the best tool for us as a community, I mean edukala around the mine, to understand or to engage and that my investor for us to be benefiting. So free, prior and informed consent. We say that as a community we keep losing from extractive industry benefit. And one cause of it is limited participation for the community. We don't take part most of the time. And secondly, it means there's need for collective decision-making effort to ensure that our rights are defended and so that we start defending. Secondly, free, prior, and informing put people in the center decision as it is bottom-up approach, which makes demand-driven. It means ansata migota kamagwira ntchito amakhala kunena kuti zimene akupangazo zimene ifeyo ngati akumuzi tapanga demand for us to be taking part. Then last I say our mistake as a country has been engaging the government and investor when the mining process has already started. We can say it's our mistake, we can say it's also a mistake, a mistake for our role. Because the maramulatu license sititenga pombali kupereka license kwa investor. Alipo amene atenga pombali ta investor musampaseka license panopa apereka ukaboma eti apita kuboma alandira license then abwera kuzala mkhwana nafe. Zinthu zinatani zitachitika kale then abwera kudeki apanga presenti adeka apanga deliberate amvomereza sangakane because munthu chamakhala abwera kaenda ku ministry kulita abwera zamsiya munthu yuyu amene license watani wapasidwa kale. From there he comes ku ADC. Ku ADC ndikuza ntchito za migodi kunoko wa license watani wapasidwa kale.
Then from there he goes to community. Community kuja pena zimachitika zolongosoka, but pena sometimes, most of the time, zimakhala za njomba. Amapezeka kumana ndi munthu umodzi anthu awiri ntchito yatani yayambako. Yeah, so please take note that there are 7 steps in the FPIC, free, prior and informed consent. These are the efforts to protect the rights of community. In this FPIC principle, it was commonly popularized by Oxfam Malawi. In the learning from Kenya and Kwinako. That's why maybe to one panopa, Mines and Minerals Act 2023, section 289, is highlighted, though it's not very clear. However, in real life, things are complicated and not easy to follow. A set of predefined steps. So these are the 7 steps in FPIC, which I think I've already highlighted this. Okay, then FPIC free. If we talk of free, it's free from coercion, intimidation, manipulation, coercion, or pressure by government or company. This principle encourages that the government and the investor should fully engage the community, and the community should freely accept that the mining activity should take place in that area without any manipulation. Secondly, the principle encourages that the government should allocate, let's say, the license, should be given license prior to allocation of the area. This consent FPIC should be implemented prior to the people before the investor is given a license. And the third one will say that the people should be fully informed. That's the I. You must be given all relevant information to make your decision about whether to agree to the project or not. This information is also being encouraged to be in our local language for easy understanding. For example, I'll give you example environmental and social impact assessment report for Turubiko mine. I mean, Turubiko mine is good. Turubiko mine is good. Turubiko mine. Turubi. Ungana. Chisi. Kwa chisi, yes. Turubiko mine is kwa chisi. Ukawerenga report la environmental and social impact assessment report. Apeza report is 280 pages. Anga werenga kwenso werenganda amabungwe okanda chichepet ndatulankani. Antu akomuzinga werenga ngati. But the report is meant for us as a community kuti titakumvesa kunena kuti mu environment yatazayipanga protect banji, so that later if there is a challenge within the if there is a challenge in protection of environment, we can ably engage them and discuss issues to do. So that's why we got to be simple. They should be informed, simple in their the local language. That's what FPIC encourage. Then in terms of consent, it requires that people should be involved in the project, allow indigenous community to say no or yes. Let the people in the community say, I think with the discussion we've had, it's possible. It's not possible for us to have this mine. Let's say it's possible for us to have this mine to take place. So we're talking about free. It's free from manipulation. Then prior is occurs in advance in any activity association with the decision making being made. Then informed, facilitate the sharing of objective, accurate and easy understanding of information. Then the consent, it allows communicate to approve or reject the project. So this is the principle that's being encouraged in other countries. In Malawi, we are trying to adopt it, but it's being incorporated pangono mwa pangono. The first step is these are the 7 steps. One of the first steps is find out who is developing the project. As a community, in the principle, we encourage that we need to know who is planning the project and how it may affect the community. If problems are trying to seek guidance from the other partners, and also sometimes the project developer can be a foreign company and it can be difficult to contact or seek assistance from other organizations. So what we encourage is that the first step to find out who is developing the project, you find out you go kwa Kirupula,
ukufunsa kuti mwini wake lese IDC chair ndiafunsa kuti mwini wake wa Tulubi coal mine ndi ndani, mwini wake Tulubi Lozai coal mine mwini wake ndi ndani, IDC chair Kilupula. Mwaona eti he is the IDC chair, komano mwini wake wa Tulubi coal mine license yake kuti pali ndani sakuziwa. Inentukuza ni Dr. Pex Ligoya ndi mwini wake wa Tulubi coal mine. So it's very important for us as a community to have 100% information about who is doing what in our community. If we don't know, we might be engaging, discussing things in the doba. Amene angotumida kupita ntchito kuja. While mwini wake maybe is interested to solve my problem kumene kuja. Koma tukambira ndi munthu amene alibe interest yake ndoti yose nakutana audani akupanga benefit. So as a community, we should make sure that we know mwini wake, osati manager ndi ndani, huyu akupanga ndi ndani. We guide that we should know kuti mwini wake wa project ndi ndani. Secondly, request for information from the project. It is important for the project, important to know how the project will impact the community for making an informed decision. To clearly understand the project will reduce negative impact, eviction or settlement, understandable language or format in it. So on this one, we encourage that as a community we need to understand. Mwina ndifuse happened of ADC chair wa Sambo. Lisikwa coal mine license yao ndia italiba. Olo ha coal mine license yao ndia period ya italiba. Olo mbande ADC chair Kasikizi coal mine, who is the owner and license yao ndia italiba? We don't know. So this information as leaders we are supposed to know to have them. Kutizika naye. Or ndifu sasa to my ADC chair, do we have my environmental and social impact assessment report for the mine yatu amena uchitika mndira watu? You find no. Komano inafusa paja tuti ama fika uzati uza ADC chair Kilupula, you accepted, you said yes. Okay, fine. Okay, the third step, which the principal encourages to hold discussion of the community, we say that you need to discuss details of the project, involve the whole community, and when we are talking about involving the whole community, and above we have mentioned what at ISTA Amangotani, Amangotiuza, where this principle encourages the involvement of the youth, women, disabled, men, elderly, who should be well informed about the project. And if these people are information in alias, then information akuzo under ISTA work akuzo under ADC chair. Ujatima mvakuti mugodi wakuta usekera mseo. Auseka lero, ausegula lero, mawapitisa polisi ausekera soile enasa ausekaso. Zina mvapo eti? Nishito zimene amenu mapanga implement projects walonga konoko tima futika kwa mbili just because we don't have information. Information ndi anthu ochepa imapezeka kuti amgoda kuvutika akwasekera sewo ntchito zonena kuti timaziyamba tokha timaziyamba dala. So we are encouraging that if this discussion are taking place, let all people be involved and let all people be part of this discussion. Number 4, community negotiation of the project developer, and we also this principle also encourages that the discussion with the leaders of the community, let the leader be facilitators and the community be the ones engaging or amenazilangula. Instead of as leaders we should be facilitating the discussion. Leaders we are negotiating. Mandi verses may not understand. Later, and we end up crying good we don't benefit from my investment. While we have that opportunity,
we can discuss with them and have some of the memorandum of understanding to clear out on how best we can benefit from our mining activities. Number 5, seek independent advice. Hii ndimene I think akominda ambiri timatha kwambiri kuimba phone ayemo kunoko awakutuza zakuti asisi JP kunoko awakutuza zakuti, so timalimbikisa kunena kuti in the discussion process zamigodi, so kandi sizingateke mwina possible ana anthu amene anaphunzira kuwafunsa kuti zinthu izizi zimakhala bwanji and how best we can handle that. So this principle encourages that, but before kuma counties kwina it happens before mugodiwo mwini wake ngodiwo asanayambe kukumba sana pasidwe license. Number 6 step, we make an informed decision. We make a decision as a community to say kuti mugodi umene wabwerera mizi mwathu mumu atiye tivomereze. I think my issues are environment au panga protect chonchi, my issues are ntchito tizilembedwa chonchi, my issues are aurandira ndalama zochepa mwezi pano pali zinga around ambira kuti 126. You go and check migodi yatu mendo kuchula papa, you find kuti pali ena yake paka panopa akulanda 50,000 50,000. And the tricky part was the two ones that home migodi aja salemba ntchito as permanent, amalemba ngati chani maganyu amalipira mawiru bala, si choncho amalipira mawerengera mawiru bala, komano munthu akugwira ganyu 5 years ganyu osajomba kuganyu munthu opatha sala komano it happens kunena kuti munthu akugwira ganyu 5 years osajomba kuganyu, ukajomba akudula ndi ganyu imene you are employed so you find out that ndalama zimene akulandira ndalama zochepa kwambiri. So the community should be able to make a decision kuti munthu yo azapanga nayo hand bwanji wa migodi komanso ma issues ena azayang'ana bwanji. The last part is ongoing communication with the project developer. Timapanga engage nena kuti despite that the in free prior and informed consent timapanga engage nena kuti the community can say yes or no. It doesn't mean kuti mukayankhula kuti no zakanikira pompo, si choncho zimakhala zakanikira pompo ngati yeti khala anyamata amene asanakwatire ngati achina Jordan akamafunsira mkazi akakana amapitiriza kufunsirabe kunyengererabe kubweresa manifesto anyuwani icholinga chonena kuti mwina mkazi chatani avomere and uzaika. That's what he do yeah. So we encourage ongoing it's an ongoing process, whether you have said yes or you have said no, let the process be ongoing, si choncho icholinga chonena kuti you should reach an agreement where you have an investor amene akupanga protect the community from mafura opangidwa protect, the environment is being protected, and also we are also benefiting from the mine. Malawi status on free prior and informed consent. The status on free prior and informed consent that we have limited platform it's provided by the government and the investor. City mappers dwampata ndi boma or ndi ma investor kuti tilankulane bwino mpata umabwera pokapoka tikakangana. It's true chances we are given tikakangana chikalagwa china chake tikakangana is when we are given platform for discussion kuti chiti chienda sabanji tichina banji, but otherwise zimakhala kuti kupasidwa ma chances for discussion kumayambiriro with my issues ambiri ama aishopanga benefit maybe bezikulibe. Secondary, limited interest which is dependent on the level of development. Interest ambiri even ya community or even my developers amene anayochepa kwambiri. The limited knowledge and capacity for the community members and CSOs to engage investors. Chikali za migodi zititozi yankhula panopa si aliyese amene maybe ali kutekera wapanga engage my investors because it involves a lot of things, involve a lot of information. So muntu akhala tulibe information umakaswa chodani choyankhuwa. So because of limited capacity nayo timakanika to engage investor kuti alankhwane pa issues ngatawawa. Then the last lack of political will on access to information in legality of FP is not clear in the Mines and Minerals Act. Despite that, my CSOs come through Natural Justice Resource Network, they have been engaging the government to fully incorporate the FP principle in the law. Kakumabwera pangono. Ada ibanga review 2019 kana zaonekera ko pangono
panopa ndi pamene kaonekerakonso kwambiri. So we are hopeful that as CSO maybe we will continue engaging the government so that this principle of free, prior and informed consent is adopted. Our role as communities. One is to mobilize and organize. As community, we must organize. Community must organize themselves into a cohesive group to represent their collective interest. One, to demand for full incorporation of FPIC in the Mines and Minerals Act. Then participate in consultation. It's not that consultation are not there; they are minimal. But let's try our best to participate in this consultation. Not to participate. No, let's as a community take part and participate in consultation. Negotiate an agreement. This process, some of us we are 100%. I 100% participated in the community development agreement. In the communities from around surrounding Lotus, 20 kilometers radius, I understand there are at least 60-70% of them they were involved and engaged on the community development agreement. So whenever there are discussions as community, let's try our best to take part in these negotiations and also advocate for our rights. We really need as community to advocate for our rights, because sometimes machula umwamba kuja papezeka kuti ena afe tungoziyang'ana zinthu zokulakwika. Tukuona anthu akulanda 50,000 as ADC, we don't get organized to fight for the rights of people. Tukuona kuti environment ikunongeka, we don't get organized to fight for the rights of people. So let's try our best to fight for our rights. As community leaders, I hope we are here to represent interests of the people. I have this experience. I will not mention kumene zinachitika. In 2019, we had an engagement meeting, an interface meeting between one of the investors here in Karonga and the community. Zinachitika kunena kuti tili mkati discussion. The community were claiming that they are not benefiting anything from the mine. Kuna pezeka kuti investor akulipirira fees ana skulu awiri a majivechi. Investor napeleka ma oil expert machine to waziwe. This area anthu amalima kwambiri mteza. So the investors encouraging kuti community zimene zipanga produce majani mafuta koma zinthu zizi apezeka community leaders anangotenga kuzani kuzigulisa anaika kupindula ndi jani school fees. So fortunate enough that investor huyu ana masuka bomba kuti abwana imwe mawera mashini yala ringuti kampasani yawire tikairenge upangirenge mafuta ushikaya kuno. So it becomes embarrassing. So as community leaders, we should be able to represent the community well and also mediate and negotiate, ensure transparency in terms of discussion. Wamugodi wafika ADC chair angoita na TA angoita na GVH tikale pambali likambirane. Let's involve all interested groups in our discussion. Then also as community leaders, we also need to build the capacity of our community members. As NGO, we are there to provide also legal and technical support. And we are also there to raise awareness, which I know kuti EM panopa chimene kupanga papa. Yupanga provide capacity, yupanga raise awareness nayo mweyo, also zambiri upanga. Si choncho. So that means as CSOs, we are playing our part. We are playing our role. As community, also need to play our role. Then facilitate dialogues. I understand maybe in this project, there will be dialogues between us and some of the investors. Let's have that dialogue. Then connect and network. The NGO also always link us with my investors, and also on these issues of mine. In conclusion, we say rights of Malawi's, our mothers, sisters, and daughters, aunties, uncles have to be protected, respected, promoted, and fulfilled by advancing FPIC in extractive industry. If we try as CSOs to advance free and prior informed consent, we will see at a later stage that our rights will be fully protected and promoted, because investors will only be given a license after we have consented as a community. Reaching this far, I say thank you for listening. I know my energy is thank you. My energy is there.
That one I can read. Tipange working break kuti atigawire tizidya kwina kuti kumvetsera. Kapena tipange stretch for 5 minutes and come back. Yeah. We should eat while we're listening. Okay, so we'll give 2 minutes for sharing. Amene are responsible for sharing my drinks, my snacks, my kindly help us. We'll have 2 minutes. Could the next presenters are the next presenters are Sanabwele, Tigawireni, so that akamabwera kuzapanga present tizingoja nobody is moving around, zimapanga distracted, even opanga present woma pesoti wabalalika, because people are asking, so that one we can do now while we are waiting for the next presenters. So they just ended presentation. Nkanya ikulu inali pa FPIC. FPIC baja in full and naudia. You say one word on FPIC. Somebody says free. The next one is prior. The third one, free, prior, and C is for. So we're talking of free, prior, informed consent. Pamapeto, particularly, we're going to have a panel discussion. Mwina ntawi yo mafunso yo we can already start analyzing. Thank you very much. We can already look back. Ndikubanga we mining investor watu kumene tikuchokerako kugwisa ntchito ma principles are free, prior, informed consent. Tikoza kuwaika pa grade already kunena kuti where are we? Is it happening or is it not happening? If it is happening, ikuchitika to what level? And we already have idea kuti tingatani kuti ma principles are FPIC azisatidwa within our mining communities ifeo ndi investor watu. So because by the end of the day tufuna tuone kuti sopano titani, we will have to identify kuti pamene sipalibwino ndipatipo going forward titani to bridge those gaps. Our second presenter will talk about revenue sharing, and that will be data. So it's about revenue sharing and development. From the theme is talking about harnessing our mineral wealth. Nde ukapanga Google harnessing, kulikodi harnessing kitandaza chani? It's about taking control, taking care of our minerals, of our wealth.
the whole of our gathering here is about taking control kukhala ndi mphamvu pa nkhani za migodi, kukhala ndi mphamvu pa nkhani za migodi komanso kusamalira chuma chathu cha migodi. So nkhani iliyonse imene tizikambirana muno is bordering around kukhala ndi mphamvu pa nkhani za migodi ngati nzika komanso kusamalira migodi yathu. That is what should be at the back of our mind. And then Bwana Mwalirino from the accounts will join the presentation. Change immediately go stretch. Can we stand up and stretch ourselves? Imagine this roof is falling down. Let's lift up so that it doesn't fall down. Ah. Yeah. We can sit, but I think Ganesh was in the Wanitsa Guguwa, so I'll get advantage of the mic. So I'll present on local development. I didn't have any format, so I just picked it up. What can I present to this forum? So that will be the presentation outline. The things that we'll look into. So as a matter of background or introduction, as a district council, we are mandated to develop a district development plan to guide our development in the district. So this one is a mandate that we are given by the Local Government Act in terms of decentralization, that we are supposed to have this blue print document to guide our development issues. So this one is not just developed in offices. We do consultations, starting with the village action plans that are developed at village level, and then we go into, they are consolidated at the ADC level. They come to the district, and we also scrutinize them and agree. Apart from that, we also have the socioeconomic profile, where we also have some issues from those documents. These ones are also analyzed, and they form part of the DDP. Kunkhani ya Mines and Minerals Act, pankhani ya chitukuko ndionena kuti chani, koma kwambiri tidziwe kunena kuti kodi act imeneyi tikati Mines and Minerals Act kuthandauza chani. So this one is a principal legal framework that regulates all activities that are related to prospecting, exploration and mining minerals within Malawi, vesting exclusive ownership and control the minerals under the state jurisdiction. It stipulates some local development provisions, Kulambira section 154, going downwards, mpaka 154 to 162 thereabout, where there are issues of community development agreement, and agamba kwambiri Vini on his first presentation.
But apart from that, the mines, especially the large and medium ones, they are expected also to have the employment and training plans that should benefit the people, good and services procurement plans, the business development assistance plans, the settlement management plans, as well as the issues of environment and social safeguard, where the environment officer is going to talk much on that. So in terms of the provisions on the community development agreement, this is just to make sure the mining companies are doing direct investment and upliftment project for local communities. It's a binding document. At the end of the day, mining kayamba agabanga ma profit ndama zina zizibangidwa invest zitugozosiana kuma local communities. In terms of my training and the employment plans, the mining companies, they are encouraged kunena kuti they need to be employing Malawians as long as they are capable and they have the qualifications. They are supposed to be prioritized in terms of employment as well as skill development. Akamapanga training now, they should not left them behind. But also issues of gender, including the marginalized groups, and that to Azimai, Komaso, the disabled. They are also entitled to make procurement plans, and these ones they are aimed at boosting local suppliers and contractors to build domestic business capacities. Rely on the business community. So as the mining companies are coming, they are also encouraged, if they need some items to be supplied, kuma mining companies out, they need to prioritize the local suppliers as well as the contractors. Then we have the business development assistance, abange empower, kandima gulu, kandima cooperatives, kunena kuti akhale ndima business okazikika at the end of the day, and also be able to assist them so that they should be sustainable. Amene mwina tinapita ku inauguration ya Kaerekera, tinaona ko kunena kuti cheke china chinapasidwa kwa Azimai. Anapasa like 10 million women in mining. That's part of the business development assistance that they are required to do. And then we also have resettlement plans ngati asunta antu ntchito zawo za migodi. It will involve anthu ena kunena kuti sunthidwe pamalo pamene okhala apite pena. They are supposed to be fair compensation and relocation support for the displaced communities. And then we have the environmental and social safeguard. This one is just to protect our communities' welfare, health and environment during and after the mining. So I also looked at the community and development obligation by the mining scales. So we have the large scale mining, the medium, and the enangono. So for CDA, the Act specifies that it should be mandatory for the large scale mining. And these, apart from that, they are also sometimes expected to complement the CDA with the corporate social responsibility. Pamajitika zinthu zina ndi zina zonena kuti na document mujamulibe, koma those ones they are also entitled kupanga. Monga Karonga, we are also prone to floods. Pakajitika ma floods, we are expecting my mining companies to come and do corporate social responsibility. And other developmental obligations in the Sijandagambagale, Zama procurement plan, employment and training plans. Medium scale mining, it's not all that mandatory, though ndaibanga tikingati mandatory, but we are encouraged kunena kunena also abange formulate the CDA. The scope of the CDA cannot be similar to large scale mining. So we need to
proactive to initiate this so that even the medium scale mining now sazi kalandima CDA. And also they are encouraged to do corporate social responsibility. For the small scale mining, they are not required to have a CDA, but however, they are supposed to do also the corporate social responsibility and follow the environmental, health and safety issues. At Zino mining, they are also not required. However, they can also contribute something and corporate social responsibility. So I just sampled some of the projects that have been done by the mining companies in Karonga with the help of Abanadero. We consulted some of the mining companies to just give us kudi Tandizago or Abangago Chan where they are doing their mining. And for GA Sambo, those are some of the projects that have been sampled. Kudi Abangida. So we have the Harako mine, Liswikwa, Muziupia. Yeah, so those are the coal minings that are happening in Wasambo and some of the projects that they have done. And then we also sampled for Kasikizi coal mine what they have done so far in TA Kyungu. So they also produced those projects, some of the things that they have contributed to the community. I will not go read each one of it, but you can just appreciate by looking at the table. We also have CMG coal mining in TA Kilpula, and those are some of the project companies. In as far as the achieving our outlined plans that are there in our DDP. So we are expecting that the mining companies should provide revenue to the council. My colleague will talk more on that. But also they are supposed to support infrastructure and service delivery. And these projects are also outlined in the district development plan. So we expect them to approach us or to work hand in hand with us to say these are the plans that we are supposed to do. Maybe we want to build schools, we'll be able to guide them where they can build based on the district development plan. And also in terms of maybe dispensaries or health center, we are there to guide and we expect them to support us. And also investing in the people of Karonga through job opportunities, business skills, scholarships in terms of education-wise, but also promoting local business through the procurement and the small, medium enterprise support. Also, we are expecting the miners to protect the environment and support climate resilience projects or efforts that have been outlined in the DDP. And lastly, to engage transparently with the district council and communities through the CDAs as well as the corporate social responsibility plans. So, in conclusions, the Mines and Minerals Act ensures that mining contribute not only to the government revenue, but also to community empowerment, job creation, local business growth, social service, and environmental sustainability. That it's shifting from the extractive activity itself to inclusive development in Malawi, and also to help achieve the Malawi 2063. So strong partnership between the mining companies, the district council and communities are key for sustainable development.
And by aligning the mining contribution with the district development plan, Karonga can turn the natural resources into sustainable growth and improved livelihood. Thank you so much. Yeah. Maomba. Ndaganda. Let me recognize the presence of our OC, the head of programs. Mene mwati bangiso likumane bano. Mbike solo indiko kubanya fiare wangu walimuno. Natwesa. I will present a very short overview of what we get from our miners. Maybe before delving deeper into presentation, what's the purpose of the council collecting business premises licenses in this context? What I'll be presenting here is on business premises licenses. Why should the council collect fees as regards business premises licenses? Just 1 minute. One answer or two answers? Chaulinga jitu cha kutola goma fees from business operators. Development 1, 2. Okay, the other important aspect is about bringing sanity. Yeah, this is where maybe most of us, Timonangati, it's peripheral. Komano, if we don't license business operators, it means even illegal business will be allowed by the end of the day. So let me just go straight into our outline. Then I'm here. Introduction. Development seeks to bring about quality improvement in the lives of citizenry, and its outcome is not merely in the economic sense, but closely related to the notion of quality of life. This has been borrowed from Rutan. What he had in mind was in the context of Malawi. The Malawi Constitution says it's the duty of the government to provide for its citizens. So from the Constitution, that's where we have several enactments. The local government act, the decentralization policy, and several acts of parliament. And this is where I will skip to. This is our reference framework as regards what I'll be talking about. When it comes to local revenue generation, as a council, what guides us, it's the Malawi Constitution as amended in 2024, Local Government Act as amended in 2017, Decentralization Policy of 1998,
the National Public Reforms Policy 2018, the PFM 2003 Treasury Instructions, the Local Authorities Accounting and Financial Management Manual 2020, and the Audit Act. Of course, the list is exhaustive with Taxation Act, the Public Procurement and Disposal of Assets Act, and etc. I've just cited a few. So, what's the, where are we coming from? Background. As a council, we've been struggling a lot in terms of local revenue mobilization. Let me take you back. I said it is the duty of the government to provide for its citizens. So I'm just giving a background and where we are. Okay. Get forward. Yeah, as she's doing Masenga. Yeah, there. Okay. Good. So the background I was trying to highlight here is we have had challenges in terms of local revenue generation in the sense that prior to 2020 or 2021, we couldn't collect anything from miners apart from then Kairekera. Lotus came in, even despite that they were not operating, but Lotus has been paying since taking over from Kairekera. So we can appreciate that the rest, as I'll be giving the list, they have been defaulting despite operating their businesses in Karonga. I think this has already been done. Okay. Yeah, let's come to local revenue mobilization, specifically on the mining sector. The council has a great potential to derive cash resources from its rich natural resource base. I think when a TPD anagamba po that document imozi SEP socio-economic profile. So within SEP finance, we are interested in which area we can tap how much. So the documents will find that the guidance or maybe the reference framework for the council when it comes to where do we get and what. So within the council, we have so many natural resources, and one of which is uranium and coal. Then we have sand and the others which I may not mention. So the council's mining sector is in twofold. We have the multinational, which is the Lotus, and the indigenous miners, which fall in three categories. Forgive me for those who are interested, like Ibwanambeye, he's there. I think his interest should be here. That's where his interest is. Why is this young man bringing? Yeah, I'll explain why we were categorizing the signs and as miners as well. Yeah, so I have a list of miners as per records which we have in our department. However, I would go back to Wanawinga. You had, in one of the pictures, you had mentioned of a miner who is somewhere, is it Ngisi? You mentioned something like Ngisi. Chisi. What's that name? It's a coal miner. Yeah, now you can imagine the gaps which we have. Since starting the operations, they have never paid a coin to the council. And yet we are saying
we want sanity. We want sanity. So it means they are illegally generating revenue in our council, and they are exploiting our community. It's as simple as that. Usually ndima yankula ndibwa na usi maybe sangati undiziwa kumano with the officers. We had a challenge at that border. We closed the shop, then the guy was resisting. Not the other one, but the recent one. We didn't come to your office. So these are some of the examples which we have. People cashing where they are not supposed to cash. So please, for those who have an updated list, it's our plea through when a DC representative, you need those names. We have to descend to wherever they are. Yeah, so as regards revenue, this is my main task. I'll take you back. I said we are guided by legal provisions. For local authorities, I said the Constitution stands on top. Then we have the Local Government Act, the decentralization policy. In that order, we go. So the Local Government Act specifies what the chair of the council, including his lieutenant or their lieutenant, who is the district commissioner, what they are supposed to generate. But in the context of generation, the Local Government Act says the council shall come or shall produce bylaws. So this is where we are. In one of those days, we came with these bylaws that any coal miner will be paying 2.5. 2022-2023, we were around 3.5. They came, negotiated, just because we are coming from a background where the economy was hit by COVID-19. So operations had taken a nosedive. We heeded to their call. We flexed downwards to 2.5 million. And this is what we have been charging, if you can see, throughout the years. And then we have the collections there. Except for a multinational miner who is liable to pay 5 million. Indigenous, if they are coal miners, it's 2.5. If they are sand miners, this is where maybe we'll come and talk about with my colleague there. It's 500,000 per year. So the charges which we see here, they are per year. Now, just appreciate how clever these guys are. 2.5, it's only Kasikizi who has been faithful, but the rest have been defaulting to the extent that they are still owing us 10.6 million for the 2023-2024, 12,750,000, 2024-2025, 2025-2026. I wouldn't comfortably say that they are owing us because we are still. But when it comes to financial management, the golden rule is pay before you operate. So these people are supposed to pay us on 31st March every year. Our financial year starts on 1st April and ends on 31st. So before you step your foot and open the door of your business on 1st April, you should have in mind that I settled the business license with the council yesterday. Because for us, we don't mind where they subscribe to. Like in this case, the miners, they pay to Ministry of Trade. And they claim that what they pay is so heavy. But we are not interested with what they pay to Ministry of Trade. We are interested with sanity in our district. That's why we say, at least, can you contribute a little something to the council? Then
what are the strategies that we used in generating revenue, especially with the mining sector? We have one document, which is a 5-year plan, the Local Revenue Enhancement Strategic Plan. It will profile where we'll get a business operator, what we have to get from them, and how we're going to get from them. Then we update our business register. I was just talking of the gaps. I have a list, and yet Banawinga is mentioning the names which I even don't have. Then we recruited revenue collectors. Then we intensify the mobilization through issuance of invoices and the door-to-door campaigns. But these are twofold as well. It's either the revenue collectors, where we face resistance, we combine with the owners of the councils, who are the councillors. So those are the strategies which we usually employ in mobilization of resources. Success stories, currently, though not with comfort, 100%, no, but we are able to collect from miners. We have profiled much of their gaps, but they are cooperating. And the other one is, previously we used to have resistance, but with sensitization and the dialogue, at least they are able to pay without much resistance. Then the council has available database for our miners. Suffice to say that we have challenges amidst the successes. As we saw from the table where I projected the collections, most miners are still struggling to pay their licenses. I may cite, for example, last year it's only Kasikizi and the Lotus who paid in full, but the rest they paid in the range of 1 million to 1.5. Then the other challenge is we are struggling to recover what is we are still being owed. Second bullet, I think it's still answering the first one. If someone struggles to pay the current, then it's obvious that the debt as well want to be paid. But as a council, we are committed. We have planned that we engage all miners. We call them to a roundtable meeting, then map the way forward. Otherwise, starting 2025, 2026, 2027 is a risk closure. So this is the communication which we send to all miners. Then difficulties in profiling miners, especially the sand and quarry miners. Director of program, especially where we want to be helped much is the Gulu, last sand. For those who follow with interest what happens in your local authorities, it's last year where Lilongwe City Council enacted a bylaw which says that any transporter found ferrying sand to whichever destination, they face arrest. We don't have here. If we look at the level of degradation that is happening around, I come from Masoko. We used to have Timati Matete,
Yeah, I remember when I went there around 1992 ndili mwana. We were told usapite uliweka kumsinje. Not that ukoza kukamira. I was an expert and I'm still an expert in terms of swimming. Komano, it was bushy. For those who have been around Masoko, you couldn't move weka. We had in touch all over around its bare ground. Why? Timabera soko mwego, kumasoko komwego kumakatinga nchenga. So I wish maybe if we can be helped with our colleagues this other time, maybe we just want to sensitize and call everybody and enact a bylaw that anyone who is found transporting. Ali Rongo City Council, what they have done is, we need to understand, they are not targeting minor. That's why they are interested, because they know for sure microphone mugaite amene mwampeza nazo pansewe ugwireni akutengeni mupite kumene akupanga mainiko, because they have to reveal ndakagula kwako. So I think maybe I just took advantage of the gathering and maybe because of the theme and the head of the meeting to talk about the evils of sand mining. Otherwise, whoever can have the data, they may assist us. We profile them, we start charging them, but that will be after having our bylaws. So as a council, we remain committed to ensuring that business operators are protected and recognized at district, national and international scene, and that financial resources that flow into the district are put to the optimum use, and that value for money in delivery of services to the citizenry is effectively and efficiently achieved. This should be done through the adoption of systems and procedures to promote a conducive environment. So we will do the clapping properly. Bamboziov, tiombe bwanji mmanja mwa amwalilino, taombele mmanja otani. Oh. Yes, come in front, tell us what we should do. Taombele mmanja nditu. Manjamene abanga cover presentation yonse, including your DVD. Mafuna kala mvula nde akala achigayo cha DC. So I would like to get one amene ali ndi mphamvu abwere kutsogolo kuno so that they should start chigayo cha DC kupukusa. So the time akumapanga choncho, ife will be clapping. So correspond with the movement of the hand. Makilini, come in front. You can show us how they start reducing engine as you go. Chigayo, tinga kalabas, chalira chigayo. So the idea of having these presentations is by the end of this function, tikamanena kuti this is what we want to happen in the mining sector. Tikrete in the background ya somwe sikuchitika kale sabwino, and then tikhale in the background yoti pali magapo anje, so we can make our demands from an informed perspective. Tizipanga ma demands athu tikudziwa kuti malamulo akuti bwanji, ndipo chikuchitika pakali pano ndi chani, chimene chisakuchitika ndi chani. Nde ife tikozana kunena kuti pano patifuna kuti zichitike motere.
I will call upon Kumbo, the environmental officer, to take us through a presentation on environment and social accountability in the mining sector. Thank you very much. Looks you want to need the PowerPoint. Good afternoon. Yeah, thanks very much. Ulemu kwa mafumu tili muno. Ulemu kwa timu yose ya EAM, achito za boma, makomiti osiana atolankani, ndi tose. My presentation yaine ikhala freestyle, sinalembe mudongosolo lina lililonse, but I hope I will deliver what is required kuti ndipange share ndi this meeting. Yeah, tikufuna tikambirane za accountability in terms of environment and social welfare yama communities kumene kukuchitika ma mining activities. And my presentation, half of it, Zambia, has been covered in the presentation ya Vincent Winga, because it's more linked in the maufulu andu. If the environment ikuonongeka, it means ufulu wawina wake wasokonekera. So part of what Vin was presenting ndizomwe zili mu environmental and social accountability presentation. So pali magawo awiri ndi mene subject yathu ilili tukamba za environment komanso chani social welfare. Environment ndi chilengedwe, social mene anthu timakhalira, nkhani za umoyo, nkhani za security, nkhani za miyambo yathu kacha mene timakhalira isasokonezeke chifukwa cha ntchito za migodi. Amene akupanga za mining, they should make sure kuti they respect our culture, they respect our health, azionesesa kuti asasokoneze maphunziro. That's social welfare. So mwina ndiyamba ndi kuti ma provisions opanga safeguard environment and social welfare zimachokera kuti zimene zili malamulo. We have Environmental Management Act ya 2017 imene imanena kuti any business isanachitike pakhale ndondomeko, pakhale plan yonesesa kuti sikasokoneza environment komanso sikasokoneza chikhalidwe cha anthu. So yena ukhala ndi environment and social management plan. Plani yonesesa kuti sikaononga chilengedwe, sikasokoneza mene anthu akukhalira. Any business, and mining is also a business. Apart from that, malamulo azamigodi, Mines and Mineral Resource Act, na also amalemba kuti any mine isanakhazikisidwe, they need to have a plan. Imene kuti environmental and social management plan. So ma principles or ma cornerstone a plan imene olo aku environment
ali motere olo nkhani za kusamalira chilengedwe kapena umoyo wa anthu. We have ena amati 3 ena amati 4 cornerstones. Choyambirira, make sure kuti business yanu isaononge, that is to prevent. Ngati kuli kotheka tipange prevent destruction ya environment or disturbance to the welfare. Ngati zakanika kupangala to prevent, tionesese kuti damage imene ingachitikeyo ikhale yocheperapo. Ndiyerekeze tukamba za mining, munthu abwera ndi project ya mining afuna asegule mgodi, koma location ya koma kukakhale mine mu forest. So we are saying ngataka pange ma activities ake a mining mu forest mene mwagwera location yake, aonesese kuti ngati kuli kuchosa mitengo achose yochepa imene ingakhale direct pamene pakachitike ntchito za mining. So the first thing is to prevent. Ngati zavuta, you minimize the damage. Ngati zavutilatu, pezani njira ina yoti mupange recover pakakhala kuti damage yo yachitika. Ngati mudule mitengo, have a plan kuti muzadzalirepo. So the last resort is kupanga rehabilitate damage imene ingachitika. So kumbali ya chilengedwe ndi chambiri. 1, pali mitengo imene ndatchula kale, vegetation. 2, pali mazi, ma water bodies. 3, pali zinyama zakutchire, that is wildlife. Zonsezo zili mugulu la chilengedwe. Even though anthuso ndi chilengedwe, koma we will discuss them separately. That's why tukamba za social welfare. Social welfare is focusing solely on human being. But the other forms of nature, zimene ndatchulazo, mazi, mphepo, which is mpweya, vegetation, and others. So when we have mining activities in our community, the first thing is we have to make sure kuti sizi kupanga damage pama water resource amene tili nawo. Monga anaonesera zituzi Vincent, we can see kuti some of the mines in our district akupanga impact pama natural water bodies, which is not the situation we need to have. Similarly, bwana Malilino hapa makambaso za sand miners. In the recent years, takhala ndi ukumana ndi pressure from construction industries. Pali lamulo la boma pano pali kunena kuti tikamamanga ma structures tizigwisa ntchito chani ma cement block, and all government structures panopa when constructing they use cement block. It means pressure per sand ndi ambiri, up to the point kuti kunyanja zatuzi some of the contractors akumapanga they are willing even kuti akatenge mchenga umene uli along the shore, but lamulo likunena kuti 100 meters from the water bodies kupita ku mtunda ndi chani malo a boma. It's a government, it's a public land. And again lamulo la tourism sili malo la kuti tikatenge mchenga pa beach, because it's a recreational facility, it's a public land, it belongs to all Malawians. But you find the sand mining is now pushing more demand or more pressure on sand imene ilijani
along the water bodies. Apart from that, Nakamba Uti air is also part of the environment or natural resource. It's also another entity in many mining or mines should not compromise its quality, because aliese muntu kuri akhale ndi moyo, it means they have to breathe. Even vegetation needs to have clean air kuti ipange survive. But if you go around in most of the mines, the situation is all that good. So that's why nanena kuti every business amanena kuti ikhale ndi plan yosamalira za chilengedwe. So ikakhala kuti akuchosa mitengo, plan iyenera kuti ionese, apange assess kuti azachosa mitengo ingati akamapanga ma activities awo. Akapanga assess, let's say mina azachosa mitengo 200, it means that work forest they do my calculations and my plans kuti akachosa mitengo 200 iwenera kubwezeresa ndi ingati. So the plan has to indicate kuti akachosa mitengo 200 azabwezeresa ingati pa period yotani. Chimozimozi ngati ma mining activities apangisa kuti ku area yako kukhale fumbi, they have to put measures kuti fumbiro lisatani lisapange compromise moyo wa anthu, apange put my measures kaya azithirira ndi ma water bouncers, apange indicate frequency yotani daily kapena weekly depending the frequency and extent ya ma activities amene akupanga. Chimozimozi ngati mine ikhale kuti ikugwiritsa ntchito madzi, and after the processes akhale ndi madzi oti awonongeka, they should put in place my measures oti apange treat madzi aja before asanapangidwe dispose to the environment, akhale kuti they are treated, ali mu good quality. So ma plans amenewo ndi amene amakhala muchani mu ijati manena kuti ESMP, and I think ESMP anazaichulaso kale Vincent kuti ndi plan imene inakhalapo and should be shared kwa ma stakeholders onse, kuyambira ku council, kuyambira kukafikira ku ma communities. Ayese akhale nayo, ainvestese, agwirizane nazo. Kupatula pankhani za chilengedwe, welfare, social welfare ya anthu, malamulo amakamba zoti chani. Ndi chimozimozi mu plan ijati mati SMP ayenera alongosole kuti ntchito za mine zizapanga affect bwanji umoyo wa anthu. Ngati pali ma damages, ngati pali mavuto, ayikeso ndondomeko manena kuti ayenda ndi fomu ya ma transport refund as session ikupitirira. So amafuna makamaka amene tibwerere ku nyumba within amene tili pafupi pa town pano, amene tikagone ku nyumba paja nenena kuti ena akuti ali agona yeah, amene afunika kuti akhale ndi transport abwerere ku nyumba, fomu yo ikamayenda tisaine. So na lunch, okay, so lunch ndi transport fomu iziyenda. Okay, tipitirire
ndimanena kuti plan ija timanena ya ASMP imakambaso nkhani za umoyo wa anthu kuti any activity ya mining isasokoneze chikhalidwe cha anthu. And social welfare ya munthu muli zinthu zambiri, muli maphunziro, muli umoyo, muli zachipembedzo, muli kacha, zonsezo zisasokonekere chifukwa cha chani cha mining activities. So number 1 kunkhani ya za umoyo ndi ntchito ya mining company kuti umoyo wa anthu ogwira ntchito utetezedwe, because kumalo a mgodi kumakhala malisiki ambiri a ngozi or even sometimes death. So malamulo amanena kuti pakhale ndondomeko yoonetsetsa kuti umoyo wathu ukhale utetezedwe. So ngati mainiyo ili kutali ndi chipatala, payenera kuti pakhale ka clinic kapa mainipo, komanso munthu amene ali well trained kunkhani ya za umoyo kuti pakachitika ngozi apereke chani first aid. So tiyenera kuonetsetsa kuti ngati tili ndi mine imene ili kutali ndi chipatala, because tikakhaona chipatala chili pafupi we can easily kale munthu amene wavulala ku chipatala, right? Koma ngati mine ili kutali pakhale ka clinic kuti munthu akavulala athandizidwe mwachangu, komanso pakhale munthu woyenerera qualified health personnel woti azithandiza ma workers. Not only that, komanso pakhale readily available transport yoti munthu akavulala timutengere ku chipatala for referral. So osati kuti mine ili kutali koma olo even njinga yakabaza palibe, ndiye kuti tikuyika moyo wa anthu ogwira ntchito pa risk. Mwina tisanafike kuti munthu wapanga ngozi, choyambirira tinanena kuti tipange prevented. Anthu amene akugwira ntchito pa mgodi apasidwe zida zozitetezera ku matupi awo kuti asakumane ndi ngozi. So choyambirira ndi kupewa, because migodi ina umachita kulowa mkati mwa tunnel kumene kumakhala malisi osiyanasiyana, or even mines ambiri kunoko ndi akolo kumakhala mapoint ena timati makrasha kumene amaswera miyala, very easy kuti munthu ukumane ndi ngozi. So anthu amene amagwira mu risk areas olo ntchito zimene zili ndi risk ya ngozi apasidwe zovala zozitetezera. Zovala zozitetezera pali ma examples anji. Yes? Helmet, helmet amene amagwira ntchito mwina kusi kwa tanero akhale ndi helmet. China ma gloves, lese amene akupanga crash miyala avale ma gloves m'manja. China ma gumboots. Yeah, so choyambirira kuti tipewe ngozi anthu ayenera apasidwe zovala zozitetezera, or even ma reflector kuti munthu muzionana patali kuti pali munthu. So choyambirira ndi kupewa. Ngati kupewa ma measures tayikapo koma zavuta takumana ndi ngozi, that's why tikuti tikhale ndi ka clinic pa mine area. Apart from that, malo a ntchito payenera kukhala madzi aukhondo.
potable water. Kaya aphika azifuna kuti aphike mmemo akhale ndi madzi oyenerera. Pakhale boho komanso madziwo tiwapange treat. Kati tilako ka water guard so clean and potable water pamalo a ntchito kuti tipewe matenda. Koma timapeza mamainzi ena madzi a mmemo amakatunga kuchani pamtsinje, which is not safe. Apart from that, malo a ntchito pakhale toilet. Pakhale ma toilet. Kalonga is one of the district kumene timakhala ndi cases a cholera. And siona nyengo kuti ndi nthawi ya mvula kapena nthawi ya popeza kuti every month of the year tikumakhala ndi malipota cholera cases. So because malo a ntchito timakumanapo anthu osiyana, wina kunyumba mwina kuli chifuwa akupita kukagwira ntchito ndiye kuti anzake so they might be affected. So kuti tipewe zimenezo pakhale madzi aukhondo, pakhale toilet. And ma toilet pamalo a ntchito amati akhalepo angati? Awiri, minimum awiri. Ladies and gentlemen, kunyumba timatha kulowa toilet imodzi, koma kuntchito sizoyenera kuti tizilowa toilet imodzi amayi ndi abambo. Why? Kunyumba timatha kukalowa toilet imodzi ana, abambo, amayi, koma kuntchito timanena kuti ayi, or even ku skulu amagawa kuti uku cha anyamata uku cha asikana, komanso samakhala moyandikana. Yeah, because tajokera mafamily osiyana and ndife anthu timasilirana. Yeah, so mukawayika toilet imodzi amayi azilowa momwemo, azibambo azilowaso momwemo. Amati sipo wamera mukhola ndiwo taphatikiza makoswe ndi nteza. Mawa wonteza tiupezaso. So amanena kuti ma toilet akhale kosiyana, azimuna kwawoka, azibambo kwawoka, kupewa ma gender based violence, nkhani zogwirirana. Yeah, komanso makamaka kwa azimayi amati kukhaleso ma sanitary facilities. Akakhala kuti nthawi yawo ija yakwana azitha kukasintha ku toilet kwawo. So munthu akamafuna kuti akasinthe toilet ndi imodzi amasukapo ngati. Yeah, kupatulapo paliso nkhani zokhuza kuteteza ana. Iyo ndi straightforward. Ana asamapezeke pamalo a ntchito. So ndi udindo wa aliyense eni yake amainzi ife amakomiti amene timayang'anira ndi aboma pamalo a ntchito pasamapezeke mwana. Mwana ayenera kupezeka kuti or even mwina azimayi amene ali ndi mabebes ma under 5 si ololedwa kuti azipita nawo ku ntchito ya mugodi. Imakhala kuti system ya respiration ya mwana sinafikepo, sinakhwime, akuzoka kumana ndi fumbi kumene kuja. Vuto silipezeka lero lizapezeka mwina 10 years mwana akakula.
So ngati ali ndi mwana under chimozimozi pa nkhani yoteteza ana, we know kuti ku migodi anthu amalandirako kangachepe, ena amalandira pa 2 weeks, ena amalandira pa mwezi. Anthu amene amagwira ku mugodi amakhalanso m'mamizi mwathu mmene timakhala. So chimozimozi pamene pamakhala risk kuti amaija walandira ija amayamba kukanyengerera mwana wa sukulu. Ready? Ndi choncho? Tatopa? Zidi kuyankha. Yeah, so risk ina ndiyoti mamains atha kusokoneza maphunziro ana makamaka ana asikana. So pakhale measure olo pakhale ndondomeko yoti ana asikana tiwateteze kumchitidwe owasokoneza maphunziro. Tingapange bwanji mumasukulu muli mamaza group amatha kuwalangiza ana aja kuti asamaphunzitsidwe ndi anthu amene akubwera kwa iwo ndi ndalama kuti awanyengerere. So you can have mamaza group komanso sensitization ya anthu ogwira ntchito aja ndi zina zotero. Yeah, so mwina in short izi ndi zimene zimakhala mu plan imene amene ali ndi license yoti akapange mining ayenera kukhala nazo kuti asasokoneze za chilengedwe komanso chani umoyo wa anthu. Now izi sizingachitike pazokha, payenera kuti pakhale adindo amene aziyang'anira ntchito zimenezi kuti aliyense amene akupanga ntchito za migodi akuzipanga follow. And ma structures alipo osiyana kuyambira pa ground pamene pali mine kukafikira ku Capitol Hill ku Lilongwe. Pali ma levels osiyana adindo amene akhoza kutengapo mbali kuonesesa kuti zimene tikukamba papa izizi zikusatidwa mu ma mines mwathu. Ndiyamba ndi pa level pamene pali mine, pa site pamene pali mine. Number 1, pa mine aliyense ogwira ntchito weka ayenera kuti akhale ndi contract asayinire. Pali contract ndi code of conduct, zinthu ziwiri. Contract imafotokoza za ma conditions apa ntchito, walembedwa ntchito ngati ndani, mwina neyo ndine carpenter, ndizigwira ma hours angati pa siku, ndizilandira zingati, ndizilandira litiro. That's a contract. Then pali code of conduct imene ali malamulo amene munthu azisatira pa malo a ntchito. Pa ntchito ndizibwera mwina 7 o'clock mamawa. Pa ntchito ndiye ndionesesa kuti ndavala zozitetezera ku ngozi. Pa ntchito ineyo sindizapanga nawo mchitidwe wa sexual harassment. So zonsezo zikhale mu code of conduct. Code of conduct mene ananenera nzanga vinyi iyeneranso kukhala mu language yoti munthu amene akusayinayo azimvesesa, aziziwa kuti chimene ndikusayina ndi chani. Asayinire apasidwe kope, company ikhalenso ndi chani ndi kope, because zimene zija zimakathandiza pasogolo zinthu zikasokonekera. Kupatula pa code of conduct ndi contract payeneranso kukhala makomiti osiyana. Malo ogwira ntchito timakhala ndi ma trade unions pakoza kukhala ka trade union, ka association ka anthu ogwira ntchito, kuti pakakhala china chake choti chasokonekera azikhala ndi voice, azikhala ndi njira yotulusira mavuto awo.
nthawi zina timatha kuitchulanso kuti komiti ya madando. Eti komiti ya chani ya madando, grievance redress management committee. Ngati contract ikunena kuti tizilandira pa 14 koma kufika pa 20 sitinalandire, ndi ntchito ya komiti kuti ilowerere. So payenera kukhala komiti ya madando, not only kukhuzana ndi zapa ntchito komanso ndi mavuto amene tingakumane nawo surrounding community kumene kuli mine. Komanso tilikale ndi ma mines committee, some of us amene tili muno. Kupatula pa makomiti, anthu ena amene angatithandize ndi mafumu, chifukwa nkhani zina zikavuta ndiye kuti timakafika kwa mfumu kuti atithandize nzeru. So that's why we also have our traditional leaders. So from community timafika so pa district level, naponso pali adindo amene amathandiza kupanga sort out ma issues ngati sakulongosoka kuma mines. Pa district pali adindo osiyana siyana, paliso makomiti osiyana siyana. Pali komiti ya madando nayonso pa district ilipo, district grievance redress management committee. Pa district ilipo koma imayambira pa malo a ntchito. Then pa district tiliso ndi komiti yoyang'anira zachilengedwe, natural resources. The committee is district environmental subcommittee. And ministries. So oyambirira ndi aka Department of Mines, ngati sinthu sizikulongosoka we can report to them. Ena pali environmental affairs department, forest department, panopa kuliso Malawi Environmental Protection Authority, ose wali pa national level. Ndiwoti zinthu zikasokonekera ku mines we can report. But yenera kuti tipange follow jani ndondomeko. Osati kungofika straight kukapanga report ku Capitol Hill. Ama za kutenga so kaambira pajani pasi kuti zinaambira pati. Yeah, so I think ndisire pomwepa, given time tikanafika 4 o'clock. Thank you. Manja mwao. Manja tu ndofoka eti azikumveseseka, manja ndofoka. Now we have 2 more activities to do. Tasandi zinthu ziwiri pali presentation ya access to information and citizen participation imene itenge 30 minutes. After that tikhala ndi panel discussion taisinta panopa anthu amene they were originally planned kuti akhala pa panel discussion akhalapo, ma presenters onse amene akhala kupanga present nawonso akhalapo, ndeikhanda anthu ochulukirapo. Ndeno mafunso onse amene tili nawo okhuza ma presentations achitikaja tiyapanga nthawi ya panel discussion, and that is the last activity. Ndetili ndima activities awiri, a presentation ya access to information and participation imene itatenge 30 minutes, and the panel discussion imene it should take 1 hour. Do we want to relax Sikai for a few minutes and come back? Tiongoleko miende? Okay. Makalema minutes anga? Tiongole miende kwa minutes anga? Kwa 5 minutes. Okay.
Good after 5 minutes, we are resuming with my presentation. Imene time ozioka. Kenago, we are finishing with the panel discussion. Thank Luntha TV is now on Zuku Channel 51. You can get yourself a Zuku decoder from the Luntha TV offices in Area 2, Lilongwe, and from all the St. Manford bookshops across the country in Kasungu, Lilongwe, Salima, Dedza, Balaka, Zomba, Mulanje, Blantyre, Chikwawa, Mwanza, and Mangochi. For more information, contact 0883 815 055 or 0996 892 965. Get a Zuku decoder today and not miss daily mass, worship and prayers, news bulletins, and so much more on Luntha TV, bringing wisdom into your home. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Our dedicated team
backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs on occasion or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or NGO functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Kliye 007, GoTV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. For any complaints about our broadcasting, any feedback, please write Luntha TV via the email and the telephone number below, or write Malawi Communication Regulatory Authority MACRA via the email below. Nyimbo zawo mumazikonda, kwaya yawo mumaidziwa, koma nkutheka kuti simumayidziwitsitsa. Inde, pamenepo ndi pomwe ife tikuyambira. Luntha Television izikupatsani programu ya kwaya yathu, momwe muzimva zambiri zokhudza makwaya a mpingo wa Katolika kuchokera mzigawo zonse za dziko lino. Imvani zambiri za kwaya ija mumayikondayi. Programu iyi ya kwaya yathu loweruka lililonse kuyambira 2 koloko mpaka 4 koloko masana, ndi kubwerezedwa lolemba nthawi ya 10 koloko mpaka 11 koloko mmawa. Inu amakwaya, nthawi yoti anthu akudziweni komanso adziwe nyimbo zanu zothyakuka zija ndi imeneyi. Dziwani zambiri za programu iyi poyimba foni pa 0995 725 415 kapena 0884 901 917. Luntha Television, kubweretsa luntha pa khomo pano. Onelani programu ya Nkomaliro pa kanema wa Luntha. Programu ya Nkomaliro imakupatsani mwayi ofunira habari komanso anansi mafuno abwino a Nkomaliro komanso kusankha nyimbo za kumtima kwanu. Programu ya Nkomaliro imakufikani lachiwiri lililonse, komanso Nkomaliro Throwback Thursday imakufikani lachinayi lina lililonse. Nkomaliro Throwback Thursday imakupatsani mwayi osankha tinyimbo ta mbuyo timene inu timakusangalatsani, ndipo programu iyi amakupatsirani ndi Anaphiri Falesi Chizombe. Komanso mutha kuonera programu ya Nkomaliro loweruka sabata ina iliyonse. Programu ya Nkomaliro imakufikani nthawi ya 12:15 lachiwiri, komanso lachinayi ngakhalenso Saturday. Nkomaliro programu yokhayo imene imakupatsani mwayi osankha nyimbo za kumtima kwanu. Montfort Media is pleased to inform all its valued customers that the Pope John Paul II cloth, which many were longing for, is back on the market. Are you passing through Desert Town and you think of finding a place to rest or just to have some nice food? Always keep this name in your mind.
Comfort Lodge. Situated in Airfield at Data Town. Here at Comfort Lodge, we offer comfortable, affordable, and quality accommodation. The place is located at a very quiet environment that gives you a comfortable and peaceful sleep. We also offer local food such as madimba, masambote ndera, chisoso, ndi ndo zina za lokolo zambiri. Talking of entertainment, that's not an issue as we have a DSTV for your favorite channels. Tight security, electricity and water backups are all in place just for you dear customers. Oh yes, come and taste a different feel of life here at Comfort Lodge in the town. Comfort Lodge. Comfort Lodge, your number one place for affordable and quality accommodation. Are you passing through Desert Town and you think of finding a place to rest or just to have some nice food? Always keep this name in your mind. Comfort Lodge. Situated in Airfield at Desert Town. Here at Comfort Lodge, we offer comfortable, affordable, and quality accommodation. The place is located at a very quiet environment that gives you a comfortable and peaceful sleep. We also offer local food such as madimba, masambote ndera, chisoso, ndi ndo zina za lokolo zambiri. Talking of entertainment, that's not an issue as we have a DSTV for your favorite channels. Tight security, electricity and water backups are all in place just for you dear customers. Oh yes, come and taste a different feel of life here at Comfort Lodge in the town. Comfort Lodge. Comfort Lodge, your number one place for affordable and quality accommodation. Are you passing through Desert Town and you think of finding a place to rest or just to have some nice food? Always keep this name in your mind. Comfort Lodge. Situated in Airfield at Desert Town. Here at Comfort Lodge, we offer comfortable, affordable, and quality accommodation. The place is located at a very quiet environment that gives you a comfortable and peaceful sleep. We also offer local food such as madimba, masambote ndera, chisoso, ndi ndo zina za lokolo zambiri. Talking of entertainment, that's not an issue as we have a DSTV for your favorite channels. Tight security, electricity and water backups are all in place just for you dear customers. Oh yes, come and taste a different feel of life here at Comfort Lodge in the town. Comfort Lodge. Comfort Lodge, your number one place for affordable and quality accommodation. Are you passing through Desert Town and you think of finding a place to rest or just to have some nice food? Always keep this name in your mind. Comfort Lodge. Situated in Airfield at Desert Town. Here at Comfort Lodge, we offer comfortable, affordable, and quality accommodation. The place is located at a very quiet environment that gives you a comfortable and peaceful sleep. We also offer local food such as madimba, masambote ndera, chisoso, ndi ndo zina za lokolo zambiri. Talking of entertainment, that's not an issue as we have a DSTV for your favorite channels. Tight security, electricity and water backups are all in place just for you dear customers. Oh yes, come and taste a different feel of life here at Comfort Lodge in the town.
Comfort Lodge. Comfort Lodge, your number one place for affordable and quality accommodation. Are you passing through Desert Town and you think of finding a place to rest or just to have some nice food? Always keep this name in your mind. Comfort Lodge. Situated in Airfield at Desert Town. Here at Comfort Lodge, we offer comfortable, affordable and quality accommodation. The place is located at a very quiet environment that gives you a comfortable and peaceful sleep. We also offer local food such as mademba, masambote ndela, chisoso, ndindo zina za lokolo zambiri. Talking of entertainment, that's not an issue as we have a DSTV for your favorite channels. Tight security, electricity and water backups are all in place just for you dear customers. Oh yes, come and taste a different feel of life here at Comfort Lodge in the town. Comfort Lodge. Comfort. For the authority, but now is a full pace. If my memory serves me right, we started this was some 15 years ago. Locally, nationally, internationally, the Karonga'S access to information. Kodi ma contract mkwa business kwa jani. Kodi mulijani mu contract. Kodi ma contract ya wawa. Dia kwa zungu kapenda kunoku banji we are not accessing. We've talked, but if duty bearers, information holders are here, I just wanted this time around, let us be moving, shifting the goalpost from accessing the information, what next, to what I may call community participation. I wanted to put meaningful, we are not yet there. Real participation, we are not yet there. Maybe I would have used cosmetic participation. What is this all about in terms of where are we getting access to information? And if we have to a certain level gotten this information, do we have some instruments that set the pillars, the framework to say this is our information? Do we have anywhere where we can make reference on? The general overview of our sector, when you look at Malawi's mining sector, it holds significant potential for economic growth with consideration to emerging discoveries where recent exploration efforts continue to uncover new deposits, attracting international interest. Kumalawi recently tamvakuti kukasia kulija Luntha yemene jamuwaro di nambacha Kangankunde kubalaga kulija Kangankunde kubalaga kulija graphite, and that's the best in Africa. They call that as the sleeping giant of Africa. But the task that we are told recently Kairegera kuti kuli mamiliyoni agati uranium. Hello? Kuli mamiliyoni agati? Bwana Mbeya is there. Next time kuti tiyambe kukuya zeni tizambe kuti kuli matani angati mbele kunja. And pakali panopa kwa sana matani angati. Do we have a rep from Kairegera here? We wanted to hear from their side as well. Anyone from Kairegera mtuze kuzona? When the Kairegera amasegulira president aparamount kiungwa nanena hapo kunena kuda mwatushobaga kuti mitengo iwile ku Japan. Who was there? Who listened to this? Yes, but it is the chair. Ananena mwatushobaga kuti mwati mitengo iwile ku Japan nogo ya Hiroshima. Is this real? As we are sitting here on issues of mining,
You can't even tell what is happening to Seriko. How I wish this forum today, we also had some rep from Kairekera, even from all the information from the ministry. Government identified this sector in the Malawi 2063 as a game changer, ATM strategy as we all know. The sector operates within the complex socio-economic landscape marked by high poverty levels, limited infrastructure, limited skills, limited energy sources, limited awareness. The sector has also both formal, this is just the overview, formal and the informal. Currently we have, I hope we have rep from Ngara here, Ngara Technical, our own Ngara, is in teaching us SM perfect with the state-of-the-art equipment. I hope tomorrow, Madam Moderator, we are visiting Ngara. The sector too has large-scale mining activities, medium, artisanal, small-scale mining. That's where, at the end of the day, when we talk of Kairekera, Kairekera falls within the medium. Is it the medium or large? Huh? Thank you. What is the capital investment for any large-scale mining in Malawi? Kuti company mene I chule kuti in large scale. Hii enda ukanti capital wanda maziga kupanga invest. Vincent. So any large-scale mining in Malawi, according to the law, that company at the end of the akamamanga investment yao ikale ni drama zosa chepela 250 million US dollars. Company mene yo kumalawi ngapeseke? Hello? Malamura wao mapanga zatu hako Australia ngapenda atu. Anapanga kunja mines and minerals out amene timasaka kupale ametindia kunja. So that's where the drama starts again. Malamulo anapeleka chipinjo kuti kumalawi kusakale large scale mining investor. Nyimbo ikale yoti, can we bring the local content, local participation? But even the local participation, when you bring on the table, is also to order. The mining value chain looks, when you talk of mining, you are not only thinking about exploration. It is the entire. So whatever we are talking about, if Malawi is not going to lose, we should as much as possible to up our game in terms of from the way they go. Licensing, when they're issuing license for exploration. Exploration itself. The actual development, what akamamanga migo the manager. Makampani ka infrastructure zijamabelesa kuta zapake process mining. What is the managers zikamachoka kunja kumakhala makampani yanja kunja ku maybe company yomwe yo sister wa Paladin yomwe ili kunja mitengo ya zinthu zimene zozo akumaziunika ndani kuti mitengo imene yoyo ndiyeni ndiyoona. Are we together? Hello? Mining we don't talk za pada yazi tima pitako nditi kumaka bora peda eti. So when you talk about mining always you don't talk to beloved, eh? Ungatemwe kanga vivi hai. Hallelujah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. So when you look at these processes, extraction, processing, reclamation, as well as the closure, Bwana Kumbo was just sharing recently, anything to do with environment, any mining, as a current dani wajani, why environment? Kilimote? And this is the area which, as a team here, as we'll be interacting, I'll be also happy to hear, to learn, even from government, could design ya mining ya tuyaka ilegera pagari panopa. Tinai sinta, chikwa joti kalero, anaipanga in an open, it's an open pit. That inatengera ma international standard. Pama open pit panali mafia zosiana siana. Materials za wao wako zokala 99 years. Makansa disease. What panopa pameta pita chisogoro. What about the closure plan which is there in terms of reclaiming the very land? And mining is not agriculture as we all know. Para wachitapo wajimapo, watu walute wakazengepo,
anthu apita akamengepo akayambenso kulima. What is it that we are doing different this time around? Most of the mining activities are being implemented in rural Malawi, where majority, as already indicated, rural communities are currently bearing the most environmental, social, etc. Pamene ikuchitika migodi hii, ngati information sikubwera kwa anthu to stand and say enough is enough. Nde kuti kumudzukuku kupenge kuti wakadere mbweti pambanenge waka. But at the same time, all this happens within our legal context. Number one is the constitution of our republic, which is the supreme law of the land. At the same time, it's backed by a number of acts of parliament. Tirindila mlolakuru, the niso pati malamlotati tingono, ditima supporting subsidiary laws, tima regulations, as well as tima policy guidelines. Kodi ma program tikagamba zoti tifuna tipange invest in the mining. If this is to be a game changer, nima programs where are we getting the mandate? So these are policy documents. Malawi Constitution, that's the section, provide issues of access to information. But at the same time, to make this more applicable, Parliament in Apanga Pass access to information, it stood for some time. Was it assented in 2017 or 2020 by Peter Mtaliko Chakwera? I need to cross-check on that one. But at the same time, operationalization of the same took a lot of time, years, until the Chakwera-led government. ATI, which is Access to Information Act, sets out procedure on how citizens and stakeholders can also request the same information from information holders. Kaya maripoti, antu ayenera kuwapanga access more time. Mukafuna ndondomeko imene yoyo ilipo, and information imene yoyo iyenera kuti tizikhala naye. On the other hand, the Mines and Minerals Act too does not explicitly create a broad right in terms of access to information. I have cited a section there, section 41, but before section 41, even though there are mechanisms in place for disclosure and transparency, which Extractive Industry Transparency Initiative, EITI, we have visited, tilidi vuto yoti lamulo lo panga za migodi, lo kuza za migodi, Mines and Minerals Act amended version ya 2023. Yukukamba kuti section 41, subsection 5, yukupeleka chipinjo kuti unless stated otherwise, license holder wina aliyese akhoza kukhala ndi license yake ija, report information ndi data asaulule kwa wina aliyese, as long as license ija ikadali active for 2 years. Are we together? Hello? Watu wanajala wa Christopher. Seems I'm talking to myself. Are we together? Yes. Danela Gudijani, section imene. If we were together, yes, we are yes on what? Ine nikakonda ukhala ku flanti, for the ujeni kuti ukakhala ku flanti, aphunzitsa mandizemba, makafusa wina ku bag. So here's another teacher. That yes, assalamu alaikum, Danela Gudijani. Hey. Wami bawa ujani matinda? Ndiambi ya supporter? Neba. Ndani na kuti jani supporter hii. Manena zodi muntu akakhala zodi watenga license, it should be confidential for most of us. Uyuyu anaziamba kuzisana kalekale, ndikhalisa iyayo. So chipinjo cha lamulo lathu la Mines and Minerals Act, section imene takhala tukufunsa, even access to information ili ndi inapitanso step further. Abwana usi alimo muno apita inapanganso class. Okay, chair Fonyika bwana Zodiac or bwana Jordan, with access to information, paliso information hii inaimba kaso classify yoti sapeleka wamba access to information act ina nenaso information ngati cabinet ya kumana. One cannot just wake up kuti tufuna ma cabinet minutes here. Information yokuza ndi chitetezo cha ziko security data. Sungazuke kuti ya industry procedure mdivase security ma minutes anu onse amene vamukuombera kwa akati. Then pali information ina yomwe yimakhala nditu iyi ayi
But actually, Jordan is in the DNA and the entire. But we are talking about reports. We are talking about data and information. Yoti company kamachoka kwao zimakhala pa mbandambanda koma kwathu kunoku malamulo opanga ife tomwe ya Malawi tukanena kuti company iyi ngakhale ili ndi license yake, license ikakhala kuti ili active pakhale ndi confidential ka secret paka 2 years company ija yiyalule iseke grocery yake ikapita 2 years pamene izapanga disclose kwa Malawi. Are we serious? Hallelujah. Are we serious? At the same time, we have EMA environmental, which my brother has already talked about, including the ASIA, which includes more our interest is on the FPIC, that's free, prior, and informed consent. Kama mapeto kajaka, wana Mbeya, wana inabino jitu, Vinny's is always preaches about that, even Roberts. FPIC, free, prior, and informed, simple. Mphamvu zilikuwa anthu. Mugodi usanafike, mwapika wakamanongonongo, tell them, hold on. Hold on, pitani bwererani. Kaya kanena kuti kubwela ntchito, whatever, tell them, go back. Do your meaningful consultation. Kumuzitiri ndiana watu ena the diaspora. Talk to them. There is this story. You are not in a hurry. Kamuzu wana nena kuti chuma chili mutaka. Koma chuma chimene, even pamene takhala papa, mukapeza kuti pali uranium osayamba. So FPIC is very key, as included in the EMA, but at the same time the ASIA. This is a very important tool. It empowers you to say, wait a minute, come back. Agabera, Pelican, as you be submitting whatever you want to input, but you put in writing. Kaya simu kufuda say no. That's what FPIC. But at the same time, when you are saying no, you should have very good reasons, because Malawi, we are faced up with a very complicated developmental question. Should we stop mining or not? Being a game changer. Case study which I just wanted to share a little bit about the Kairekera where community participation, which was not the order of the day when this started. Karonga'S, the home of Kairekera mine, historically it was operated under Paladin Energy, whether Paladin Africa, whether Paladin Australia. The name asked me tomorrow, could you go to that Paladin manager? Asitanga bwana. Paladin Africa bwana. Inali Paladin jam? Osat Energy? Paladin Energy nali jam? Australia nali soina? Inali Paladin, kunali be Paladin Australia? Tinda iplikem. Tinukuya namu. Paladin Energy kukabevi. Waliose waimbaji. Currently it's being operated, it's being manned by Lotus. Lotus, yeah? So Lotus and Paladin, they are different, eh? Hello? I don't want to go in detail. It is up to us as we've been working on this endeavor. From information to real stuff. I just want to encourage you to be more than brave in terms of when you want to question. My brother Nyondo here is better press and all of us. We invite Paladin Lotus management and what they have. Mulipa udumbu na ila ikautanga panyamuli pamweka. Panyaki ima mliwaka wanyunyu. The 2005, in terms of accessing to the same information to 2020. 2005, this is the time Christian Bero and Banoje, they are pretty aware. This is the time when John Bosch of that time, on 6 May in the Melbourne newspaper, he went flat out. Australia and Canada were becoming so strict in terms of environmental issues. We are heading to Africa because Africa there's a weak governance zone. At that time, there were so many companies, including Rio Tinto, while Paladin was flying to Malawi here. Rio Tinto, they were in the western side, exploring, exploiting. How did they reach here?
Para muntu mlendo angiza pa nyumba kuzakafika pa nyumba pako makola na kukunjira kuchipinda ama kala ndi ntero culturally anyway, whether you don't believe in it or not, culturally isi kuti pakuyoya kuti para muhawi waliko para kumbakoma wawepo na wapa chibale wakukumanya iwe nama mugomeze. So when Paladin was coming here, they had to use our own sons and daughters of the soil to anipaki kuti kumalawi kuno malamulo itu ni akamuzubanda yalakimbanga on the preamble kanenanga kuti vishi zose zakamuzu kuku zose ng'ombe zose. Can you proceed? So by that time Paladin just know kuti komwe tikoza kupita kukangoenda mosavuta nkumalawi chifukwa chota kuyuza malamulo akale. The fight started from there. So 05, that time the leader of opposition was John J.Z. Tembo. We flagged these issues some 20 years ago. To make sure that Malawi, can we put our house in order? Can we have all the information that is needed if this government is to say, Paladin Ibwele, what is historically experience here with mining and apangako kuti dikuti? Awawa kuti divayani. Kodi agapanga benefit ya kumalawi kalamotani. Kayelekera uranium safa kamanya mula. Lo ya kumalawi za kalamotani. Akasunga kutiko. That was like, wow. I think all of us, we tried to do our part. But I think that time politicians never wanted to listen. If you are there, you are listening today, what is it that politicians are saying? You are like, hallelujah. From where we are coming from, the 2005, it was very difficult. As I indicated, information and telling the power the truth was a taboo. Grave secrecy were deep-rooted, particularly on a number of issues, including the actual awarding of the very same contract. Whoever negotiated, how much was, I'm talking about the mining development agreement now between the government of Malawi and the Australian company, which was signed in 2007. Nobody saw the document. Paka Paladin 012 itateka, yikupita, kenako Honorable Mpinganjira was Minister of Information that time, anafusidwa panaka 12 February. They said they don't have the information. Yet he was the Minister of Information. And those who were working for Paladin, I think they can agree with me. Amaziwa siku lomwero kuti mabasi aikama destination board. Blanta ya lowe uku, alilongu ya lowe uku, amzuzo ya lowe uku, amsankazi wa chobe chikuchichika. Njirani ngati matumba mapita. This is where Malawi, even if hata wana kuti zintu zoipa, ama takusinja kuti you see blue command red. Why not? That is blue. Matters of principles. The very same period, in terms of the secrecy, there were a number of issues. A research was done in 2016-17, which revealed in on issues of mining governance that really there was limited resources of information. And most of the times when people were interviewed, limited information, in different mining communities, people were very open. How do we access information if you have ever accessed before? And Kamanena did to DI. My NGOs, they are the best. Could pass information. This is what people are saying. Government at our government, Vanyawa Chomene, you have God. But even Mama Bunga Namanya was not even Kutipusika. So this is the time when as NGOs we also missed the out of court settlements. You remember? Paladin was taken to court. And from there, and handing him court to better Mabungu, Tambakuana, Vopambana. Tikambirane waka, Hevan Bawemi, Yetika Manyagayai, why don't want to put my Paranga Atwawa Sana Satejani? So people said, Namosa Mabungo, Namosa are the betrayers. Hallelujah. But at the same time, the study went further. Okay, what would be your preferred source of information? They said, bring community radios, Banana Zonde. People, they prefer
Tutuke is not a community radio. People, they opted for community radios. National radios that talks their language. The Tutuke, of course, by that time, Manati Sanapagroche, 2017. Cool. So people opted for Jani as a preferred source. That was captured from some of the key informants. The same study went further in terms of how, if you are to participate meaningfully, the model. The community development agreement, which is mentioned in our law today, started long time back. If I had time, I would have said, can you open the page, my chair, Edgar, just to read the recommendation. So people recommended these things in 2016, thereabout. They even went to state about the percentage, but that was not captured. So they opted for the community development, the local businesses, through the FP as part of the initiative that needed to be included. 2022 on fast tracking because of time, 2022 to 2025. Present, it has presented a significant this scenario. The case for community participation and benefit sharing through community development agreement mechanism. Kuti komwe tikuchoka ngati anthu samatengapo mbali sankakhala ndi information. How best can the Western people now move forward in terms of participating? The experience, this is the time when CDA was even included in our Mines and Minerals Act. The experience highlighted both the potential and the pitfalls of the large and small scale mining in developing consultations. But at the same time, in Karonga, there were some early consultations which were initiated where people expressed their willingness to understand, particularly including the vulnerable groups, using the inclusivity approach where they also shared their understanding. But at the same time, CDA was also established to make sure that really people are benefited. However, the transparency and effectiveness of the funds or the fund is yet to be seen, because Zana Mena Mapanga launch in a greater president. Ana nena kuti hii ndijani yaambika production as in George. Kwa matika werengalamulo la Mines and Minerals Act where it talks about CDA section 164. Ikugamba kuti bwana Mbeya ativomereza. Ikugamba kuti community izayamba kupanga benefit ngati kukayerekera kwa yamba commercial production. That's the same question. Not many apangira president will the community has qualified community yamba kuwerenga. I think that's the question this Indara must address. Because what you are told is production ikuyamba. Kuyamba production ikuyamba commercial production ndizofanana. Bwana Mbe. I'm not talking about petitions. Tukuona kuti tikhoza kulemba kena kake kuboma kuifunsa kuti kodi tili pati. Kodi president anapanga launch commercial production kapena production. Because of color production panga 3 years awuti tupanga chani. We are not in commercial. I wanted to say but there's a part of that's what I told you. I said, let's think about that. What the color is this is the repo. So far, what has changed? You just need to be objective. Chiambireni 2005. And then I'm there. Mukozo kukambira na 2 days. Zintu zizosata. Komando tukunena kuti paliso zabwino. Mutsunga kale kuti udzingoona chabe zoyipa zokazo. Ayi. Not zoyipa. Komando tufuna kuti zitasintha. So far, what has changed from the beginning, when Paladin was coming to Africa here, that time it was a taboo during the Bingos period to talk about mining, to talk about God, to talk of we are not going to benefit from the high level today.
We have held the president denouncing about artisanal and small-scale mining licenses, the procedure. Tilimodze, simnamvepo a president kuti ukuku ndekuli corruption. Ndine ngati ndikunama. Kuti ma license awawa mapereka even kwa, is it bad to pereka license kwa mwenye? I'm not trying to be racist. Is it bad? Komano sehemu hii yomwe musowoya wa kusambizya kungara. Mbweti tole kuti mchina waruti wakakhale mkalasi la kungara wakasambirenge vaesemu ukunatuma kwa mwana wane ine kuti wasambire sehemu ndi kusyamalibe malaisensi awawa president ananena kuti golide watu akumera mapiko akupita kuchi akupita kunja United Arab Emirates by Malawians ena alindi malaisensi mukapeza kuti bwana Mbeya ndi just I'm not referring to this. Koma mukapeza kuti director when ku Capitol Hill ndi license 3 4 5 10 wakulira masuku munthu wakusuzika nkhu kwenenso munthu wakukaya akutola license chifukwa choti afuna kuti akhale close to mchina asintha zina kuti nayenso akhala mchina uyu mchina uyu ndi mwini wa license while iweyo watenga license ndoti kukonda dziko lathu Amalawi utambwani nafe tinapita nao patatu. From treating corruption in those days, corruption was part of the strategy. You cannot talk about corruption in the mining sector. That word in this sector doesn't exist. Sorry, but that has been my stand. Iwo akamapanga muntu kuti pam nde muyambe kumenyana me too for them is a strategy. As long as penalty watching. So it was again like part of the strategy. From treating corruption as a strategy, but we have seen during the period, SCB have jumped line against those officers, Vincent, Bonambeya, and all of us, I think, Yakwiromba. So the powerfulness of information, EITI inatipasa mpamvu, zoti tiurure tiziurure tikapita kumuzi, the same true. Boma ikuti EITI is good. And we've been championing on the same EITI. Deti napita kumuzi, deti makafu sana. Inuyo makara kuno zaka 25. Ngati mumapanga malosi, chifukwa cha nisimu kupita kwani. Ndipo nthawi yonse mwakhala mukukhala kunoku mukunena kuti iyayi tibwerereni kunoku license izizi tinagwisana ndi kwa ena machina mlibobo not knowing kuti cartel inali ya munthu womwe ndi very senior ali mboma ndepana chema gigi the EITI mabungu yakangonena kuti tikutuluka. I think bwana Vini maybe anagamba hapo the EITI chathera pati we stood and this officer anagwidwa. SCB is another issue. Mwina iseguleka office ya Karonga. So we can at least see somehow end up no matter now also to a great extent they sometimes for the lack of a better word I think they do sleep on their job. From CSO-led governance, Karelo. From CSO governance, timatenga ifeo ngati mabungwe ngetili mashasha machampion tekateka basi mako kamba akupanga interview uoneke pachiteje maoneke ngati shasha komano iyi tinachosa inachokapo panopa there's what we are calling multi stakeholders group mabungwe amabwera hapa makampani amigodi amabwera hapa aboma ni board ya to fall at national level so we can tease crack issues of corruption at that level. From 1981 Mines and Minerals Act to 2023, I think we have moved. We can smile, because the new law, at least we can even smile, we can tap. There are issues of the community engagement, which maybe Vin might have shared earlier on. There are issues of local business opportunity that have come out very clear. There are issues to do with the Community Development Agreement, Section 164. Though, in terms of background, the way men and I pangira twists atwaja satana and hopanga za malamulo sometimes. Lamulo likugamba kuti at least 0.5% minimum. Community steering can start negotiating. Komando CGN men and I remember now what it is noted in this agreement that 0.5% is pelekeda kwa watu. Akaleba kuti at least mumakhala ndi room
to negotiate. Koma ukalemba CDA angochosa kwa attitude. Not even 1%. Yet, leroli tukamba zote ayamba production, not commercial. We can even talk about from taboo issue to a game changer mining. CSR used to be voluntary. I've just cited the Kairekera to the community development arrangement, which is obligatory. But at the same time, from mining for consumption to mining as development, these are some of the positive changes where we can hear from the high level. But at the same time, from local as spectators to active citizenship, we have seen Kuhara people demonstrate AI, bravo, Luntha. I think you took a very solid stand. From non-institutional reforms to authorities like we have MRA, mining and mineral, is it authority? Regulatory authority is MMRA. Okay. And the Mamiko, which is Malawi Mining Investment Company, from individualizing to inclusivity, case in a point, first Kairekera minus CDA, it was only for Karonga. Today we can see the whole Copa, according to the according to the radius. Chitipa is also part of the same. From non-disclosure of contracts to somehow a little bit of a disclosure. The current MD, I think, had some challenges. Government never wanted to do that. We had these discussions. We got the contract, the MDA from the same. From divide and rule, at least today, to a unit of purpose. I haven't seen a chief where telling civil society, Guadani, Matijumpa, whatever. What we're getting now, the chiefs, they're able to even come on the table and speak the same voice. Lessons probably I think will be able to move, but just one lesson on the matters of principle. Can you finish? On the matters of principle, have you seen Elephant Rock? Awakuyonamu pepo ingaputa chila chingenda cheuta mtumbikeni yeo chome. No, a proper clapping. Thank you. Zimago madunga dazingo yankula abed. Zinali zabwino. Now, we are going to the last session. Imene will require all our presenters, Abira Kusogolo, including, in addition to the presenters, Aminata Kanao from Vincent, we are also going to have the director for Tuntufia Radio, Mr. Nazombe. We are also going to have the chairperson for civil society organizations. Abira Kusogolo, this is the time we will start bombarding them with the questions. It's kind of a plenary session. So we are going to be discussing from my areas amene amapanga present. Remember, we started with the free, prior, informed consent. Can I go from there? Where did we go? Revenue and development. Yeah? Can I go from there? We came to environment and social accountability. Now we just ended the access to information and participation. So our questions, our comments will be on these areas. Then at this point, all the presenters and the two people that I just mentioned to also come in front. Panopa tikoza kumadzongola kote ntikoza kuima kumadzongola. So we have the presenters, we have the Tuntufia director, we have the chairperson for CSOs,
We also asked a representative of mining committee. Akuti ankulira ndani ya mining committee atakhale pa table. Atakhale pa table ndi Esther. Yeah, they are different. So the investor, abwera ndi SMG. MCG, that's the investor, abwera. Oh, it's actually CMG. Oh my God. He or she will introduce himself properly, Tikayamba. So CMG, mining investor, will come in front. A representative from the, it's not looking good for me. Are you passing through Desert Town and you think of finding a place to rest or just to have some nice food? Always keep this name in your mind. Comfort Lodge. Situated in Airfield at Desert Town. Here at Comfort Lodge we offer comfortable, affordable and quality accommodation. The place is located at a very quiet environment that gives you a comfortable and peaceful sleep. We also offer local food such as mademba, masambote ndera, chisoso, ndindo zina za lokolo zambiri. Talking of entertainment, that's not an issue as we have a DSTV for your favorite channels. Tight security, electricity and water backups are all in place just for you dear customers. Oh yes, come and taste a different feel of life here at Comfort Lodge in the town. Comfort Lodge. Comfort Lodge, your number one place for affordable and quality accommodation. Are you passing through Desert Town and you think of finding a place to rest or just to have some nice food? Always keep this name in your mind. Comfort Lodge. Situated in Airfield at Desert Town. Here at Comfort Lodge we offer comfortable, affordable and quality accommodation. The place is located at a very quiet environment that gives you a comfortable and peaceful sleep. We also offer local food such as mademba, masambote ndera, chisoso, ndindo zina za lokolo zambiri. Talking of entertainment, that's not an issue as we have a DSTV for your favorite channels. Tight security, electricity and water backups are all in place just for you. The price is 12,000 kwacha. Montfort Media is pleased to inform all its valued customers that the Pope John Paul II cloth, which many were longing for, is back on the market. The price is 12,000 kwacha per 2 meters. It is available in all our bookshops, that is in Balaka, Lilongwe, Dedza, Salima, Mangochi, Zomba, Chitakale, Chikwawa, Lunzu, Mwanza, Kasungu,
Please hurry while stock still lasts. Montfort Media, a Christian media house that proclaims good news in order to promote hope, love, justice, peace, and solidarity. Tiabempa azipanga introduce nthawi ina posachedwa koma asanazipange introduce tingobwerenza ndi cholinga cha msonkhano uno mungathandizira poyamba paja ndikunena kuti tipange understand mmene ntchito za mining zimayendera. Tikapanga understand tipange komanso tithe kupanga identify zimene sizikuyenda bwino ndi cholinga choti tikazidziwa zimene zikuyenda bwino mapeto ake tigwirizane kuti titani. Pamapeto kwambiri tikufuna titeteze komanso kusamalira anthu amene ali ndi ukadaulo osiyanasiyana, mafunso amene tingakhale nawo kapena ndemanga zimene tingakhale nazo tizikhala tikupereka nthawi yake imeneyi. Ndiye tikumbukire kuti tizikhala tikukambirana zonse kuyambira presentation yoyamba mpaka presentation ya kumapeto. Kupatula pa ma presentation tanenaja tikhalanso tikukhazikika pa udindo wa atolankhani kuonesesa kuti ntchito za migodi zikutipindulira komanso tikuzisamalira. Udindo wa atolankhani ndotani, udindo wa ma CSOs ndotani, udindo wa ifeyo ngati nzika ndotani. Izi ndi zina mwa zimene tikhale tikusindika nthawi ya program yathu. Pano ndifuna ndasire microphone anthu amene ali kutsogolo kuti tiadziwe kuti ndi ndani. Zikomo ene ndi Miko Kubalo ndikuimbira ku CMG kuyadi mabula ngati Human Resources Manager. Ine ndi Khumbo Mbeye mlangizi pa nkhani za kasamalidwe ka za chilengedwe ku Council ya Kalonga. Ndine Edgar Phiri ndine mkulu kapena chairman wa mabungwe Kalonga muno. Zikomo. Comunity to focus Foundation for Community Support Services. Ine ndi Innocent Nazombe kuchokera ku Tonto FM Radio ndine director. Kasera banji tonse. Ine ndi Khumbo Nkandawire mlangizi wa za maplan digital kuko boma la Kalonga. Mutandala uli masa. Ine ndi Vincent Winga ugwira ntchito ku wa CCJP Karonga'S Diocese. Zikomo kwambiri monga mmene tinanenera kuti amenewa ali ndi ukadaulo osiyanasiyana pa nkhani za mining. Tikufuna tiyambe ndi kupanga comment kapena kufunsa pa ma presentation amene achitika tisanayambe kuyankhulapo za chilendo. Nde panachitika presentation ya FPIC, Free Prior Informed Consent. Panachitikaso presentation ya Revenue Sharing and Development. Panachitika presentation ya Access to Information and Participation. Panachitikaso presentation ya Environment and Social Accountability. Nkuteka tindi mafunso kapena ndemanga pa ma presentation amene anachitidwa kutengera
kumene tachokera komanso zimene ifeyo timaziona. Ndipange handover ku audience. Ayamba ndani, ndikudziwa aliyense akufuna atayankhula, koma ayamba ndani. Zinarana ni Charles Mloromba mbande DC chairperson Fumbrani chomene kumba nira jopo pa president ya kuperekeka na Maririno hapo wangu za hapo chomene vya vandu vanyake panji mamainers anyake au kufikira kunyengwa sono hapa wakwakuti misongo yao wakusonga kwani parakana ndinande tikuona wanyitu ngatuwa keso para bali mkampeni yao ya kutolera ndrama za misongo hizi na business ananda ya kuchitikanga kusainganga kwa kuti wanyake na business anyake wakujaranga ndipo tupachoti muntu watondeka kulipira misongo ka ongane ya mining kifata vichi walekereranga wa miners kuti wapo kufumira office ya environment kumana tapaipa na ruwa kweni kuangoza zisikika na kuyoya kuwangoya wadada Vincent Wing hapa wayanga kwa kutukunyake uko kuwanyaki au kumbako kwa mine kweni kwa saikanga kwa kutinga keso ili kumanya cha kwa kuti kumarukua kukuchitika mlimo ngati uu so fumbo likwiza ripoti ka hapa pa setose sitakala muno ni njani uyo wakukuna kwa panchito kwa kuti vantu vatizire mu district yetu uno wakafike mpaka kufyudu huko vambepo kutaka kwa nafolo tasire amene akukhuzidwa ayankhe tisanatenge mafunso ena. Yes, pamene zikomo kwambiri ndikufuna ndingofunsa pa nkhani ya mwalipino pomwepo kunena kuti kodi council ikakhala kuti ikutolera misongo pa nkhani ya mining kodi kagwiritsidwe kake ka ntchito pali strategy ina iliyonse yoti inakhazikisidwa as ma guideline yonena kuti ndrama za mining zikuyenera kuti zigwire ntchito yotere. Kusola chiwiri I think ndimafuna ndipesese pa nkhani ya CDA community agreement kodi miners or my investor akabwera kumuzi imasainiridwa before mwina after komanso kupitira pamenepo ngati council pamakhala nthawi ina yake yoti kaya ndikotale kaya iyere kuti mumawaitana ma investor aja kuti muwunikire kuti kodi ndondomeko zomwe zinalembedwa mu CDA zikukwaniritsidwa kapena ayi. Zikomo kwambiri. Manja kuchulukirabe chabwino titengeso titenge limozi kena kwa yankhe before we take the next round. Ene ndine Clement Kita Kilipura APC chairperson. Ene kumbani funde nanjira pa dada winga wangu vayoya kuti kuturuli kuli mining core
kaboma rumanyapoza kuti ruvi kuti wanjira uri kuti wakanjireweka kwamba uchinwa maini ndona kumbani fundo yeo. Taonga. Mafumbo ala la kwasia specific presenters when it may not be only those that made the presentations to respond. Tawanyakeso tingasazirapo if there is need kusazirapo after uliwangpanga that presentation wayoyapo. We will start with the question that was directed to the accounts team. Hope Madam DPD Mwina mukoza kulitenga because you are the Mwina with assistant in the agro environment. Otherwise that is directly going to the government. Nkani ya non-compliance yama investors only revenue. Saa kupereka mango asia. Why? Pamene ena akapanda kupereka msonkho wao wapachaka mumakaikirapo chiloko chanu. Why not these miners? Tiambekaye ndirimeneo. Mafusa amenewo ndi ali strictly kuboma. Muti yenke ndino Vincent funa uyambeko. Mafuna vileke ya. Zindivuta kuyankha kwambiri. I wish niaka finance akana kalabo because ndamene amatsatira maamulawo amazilondoza bwinobwino kunena kuti mabusiness amene sakupereka ndalama za business license indeed ndizoona kuti amatsekeredwa. Komano ku mining ku chifukwa chani mwina kuli non compliance anthu sakupereka ku council koma kupanga be operate. Nje kamwina atawayanka. Okay, so andira ayankha ndi siko mkwambiri ndi mafundi ngoyankha kubena ofuso ndingoyankha bombali ina mwana fotokoza kwa accounts moja of course for ndinalibe mpata oti mina ndakathaso nande kufotokoza mbali yanga. Chimwe chinachitika apo nthena yake ndiyo nina kuti I think last year ngati sakulakwitsa panali councils meeting imene inagwirizana onera kuti ngati amamaizi ndalama imene tizipereka is 2.5 million imene amasonyezera moja zatwala accounts moja. Komano councils meeting ija ayazakhala ndi meeting imene anazagwirizana onera kuti no ndalama yachuluka wa ndalama tiyitsitse ifike pa 1.5 million. Ndiye meeting yawo ija atapanga unfortunately anthu aja sanatigaire nafe ngati ma minutes kuti atifotokozere kunena kuti ndalama imene mukuyenera kudali kulipira ndi ndekha ngati azathu aja okhaokha amatsutsana padalibe ngati mgwirizano. Ndiye tinangouzidwa kunena kuti ndalama imene mulipira panopa ndi chani 1.5 million. That's why even pa ucheni paja pakonso ni 1.5 million imene tinalipira. Komano nkhani ndiyo kuti I think idali yako office because tunafika kuti tinayankhana ndithu ndi anzathu aja ndithu kwa nthawi yayitali. Now tunena kuti ngati anzathu ifeyo amigodi kuti maoffice amatitsekera I think mina kuyankho kumene kokosi kungalebe kuona chifeyo tinoti ifeyo ngati office yathu tindi office kwa Karonga pomwe pa matawuni komano anatitsekerapo if I'm not wrong mwina almost 2 times. Chifukwa tinaitesana lipili gani misonkho imasonyezedwa apa ija kutseka ndithu amatitsekera tatsekeredwapo almost 2 times ndanzathu aja ndithu sikoyamba chifukwa timachedwesa amene akulipira anatitsekera basi tikalipira azatitsegulira koma ndithu ngati wina aliyense amatitsekeranso ndithu maofisi athu usiku mwambi. Tathokoza. Funso lina likubwerabe likhuzanabe ndi kwa accounts koma lina ndila general koma likupitanso ndithu kuboma
akunena kuti council looks to be unaware of some mining activities by some mining investors in the district. Linanso makadaba kuti awasonda ndani. Ndi amafuna adziwe kuti kodi akuti akugona pa ntchito ndani. Anagwirisa ntchito chizungu chake chimenecho. Kuti what is happening? Sumatheka bwanji kuti where pamene anthu akumapangisa kuti azipeza mpata kuti azikagwira ntchito council isakudziwa. Who is sleeping on duty? Zimakhala kuti zatani kuti mpaka zikafike choncho. Nkhani yake ndionera kuti which office is responsible to track this and why are they not? Ndina likukamba za ma guidelines for utilization ya revenue yochokera ku mining. Timangozika mumpika umozi kapena timazika pazokha kuti za mining zigwira ntchito izi. Mafunso awiriwa mwina akhoza kuyankhidwira limodzi. Mafunso awiriwa ayankhidwira limodzi kwa onse akupanga target boma. Zikomo kwambiri ndi yankhanawo funso loyamba loti tikuchitika ndi chani kuti mpaka na wa mines olo miner ali ku ground osaziwa akuboma. I think specifically amapanga point out mgodi wa Tulubi, yeah. Koma I think vuto mwina challenge nyali zinalo olonese mene nimamva kuti Tulubi ni madabu kuti ndei, but the name imene ili pa paper ndi Zaizai imene ili mu records belongs to Pex Ligoya anabwera around 2021 or 2022. They have the documents, you have the records. Koma zinalo la Tulubi ndei natizi zinoso. Ziko ndingopempha nawo nyumba yonse kunena kuti chief accountant anatalika pang'ono koma kubwera. Nde ndipempho langa kuti mafunso onse okhuzana za ma finances tenti adikire akabwera kuti azatiyankhe bwinobwino. Otherwise enafe tipezeka kuti tikuyankha zina pamene mwina zimachitika on the ground ndi zina nde tikhanga tapangana mislead. Zikomo kwambiri. Tathokoza aliyense ali ndi ntchito yake imene amakhala kaswiri pa ntchito imene yoyo. Nde tadikira anzathu aku accounts kuti azatifotokozere pamenepa. Funso lina limapita likukhuzana ndi CDA, Community Development Agreement, kuti kodi masayinidwa liti. Asanayambogwira ntchito kapena atayamba kale. Komanso Community Development Agreement imafunikanso nthawi yake kukhala ndika review kuti kodi zimene tinagwirizana mmene mumu zikuchitika, ngati kind of ka pause and reflect ka review. Is it provided for that at some point we can sit down ndikuona kuti zimene tinagwirizana ndi zomwe zikuchitika kapena AI. So funso lokhuza CDA ndifuna ndasire Vincent ndi bwana Kosa Munthali. Ziko mwambiri ndifunso labwino kwambiri ndosafutaso kuyankha because zinalembedwa malamulo zilipo. CDA masayinidwa asanayambogwira ntchito mwina ayambogwira ntchito. Malamulo athu section 164 C ikunena kuti any large scale mine before they start commercial production they are supposed to sign a community development agreement with a qualified community. Tikakamba the qualified community anthu achimene akukhala 20 kilometers radius ajamukumbukira bwana Kosa Munthali anafotokozapo kuti akufika kwa kopakopa kwina kukubale chakupafupi ndi kuwenya kunokowa kumalekeza raundi chakumpata huko. Imasayinidwa asanayambe commercial
production. For example, CDA imene itili nayo panopa ya Kairekera, process ya engagement ndi anthu komanso development inayamba 2020. So from 2020, the work has been back and forth. The council, Karonga'S District Council, district Karonga'S District Council inapanga form district master group imene ngati kubabungwe kuma CSOs mlali focus imene focus was represented by Mr. Sirungwe and CCJP it was here anali momoso imene nali team inathandizira focus to develop the community development agreement. So for the past 5 years or 4 years we have been working on the document until it has been signed this year on 6 January. So before 6 January tikuziwa tose kuti kukairekera kuja production sanayambe, commercial production sanayambe until our president apanga launch papa. Difuso mene maybe na feso tikhale nalo kunena kuti mene president wapanga inaugurate production, is it commercial production or not? Difuso mene maybe tose tingazifuse komano usually it's mandatory for any large scale mining before they start commercial mining. They're supposed to have a community development agreement with the qualified community. Okay, in terms of the review, I mean, CDA I can share. I have it, the signed one, WhatsApp, with share. Even the MDA, deny also the share. The review, I just have to verify, but it should be I think every 3 years, not 5 years. I just have to verify. Komano, in the CTA, there is a review, there is a room for a review indeed. On the review part, we initial proposal like kuti izichitika 4.5 years, like Pakatikati. But the final, in as I said, also we'll be able to verify to the Kumapeto, which is not a standard. Command Steering Committee is supposed to submit by annual activity report. Steering Committee, like when they are supposed at least to meet quarterly. But in terms of the action now, this is the CDA, line by line, that type of the review, that's what the final document talks of at the end of the 5 years, but still more recent kind. It is 5 years, but we had included to say Izichitika mid-way, mid-term review, and that was on the principle Zifuzima Sita. So you cannot have a CDA, Pakarash Spani Ajani Yamaini. This is not on. So it's a document that steering committee keeps and civil society and all of us, we can still go back and initiate to say, no, I think this statement is not helping, based on the response. But in terms of submission biannual activity reports, how they performed, they are supposed to be biannual. Command of Lotus is obligated on year to submit how they have spent the 0.45% of the annual gross. I think Vincent might also share sales revenue. What is also budget sheet is also Zapachaka. Thank you. Thank you very much. We had 2 questions. I mean, timanena kuti mwini wake wa office ya papa wachoka hapa. Ndi mwini wake wa office uja watulukira. The questions were munatuonetsa mafiga bwana chief accountant amene amaonetsa kuti some of the mining investors are not complying with Nkanya revenue. And the people here were saying, banji simu kumai kila chiroko animiwa, ama grocery maka kila chiroko. Kuda bada. The other question was to do with the guidelines for the monetization of the revenue from the mining. The Timango Siga Kujinika Zose Mos, Kabina Jindima guidelines for the
You are ready now. Thank you very much. Thank you, Madam Convener. Thank you, audience. Apologies because I had sneaked. We have another training organized by UNICEF, and it's for finance officers, so I had just to dash for a moment. Thank you for the questions which I want to respond to. The first one, which is on what do we do on those who do not comply with our bylaws in terms of business premises licenses payments. Our bylaws are very clear. The updated ones which you can access through our office requires that on the first of each financial year, all business operators should be duly licensed with the council. As you have rightly observed that maybe we are harsh on some of business operators by closing. However, I should say our bylaws are not selective, and in fact our officers as well are not selective. We close without looking at who is doing what, or maybe if they have financial muscle or they don't. As long as they operate their businesses, the Karonga'S tikujala. I'll cite an example. Last financial year, tikajala mines ya Kapiri Mutende. We have he's operating, is it in Kachira? Yeah, Kachira and the Sikwa. Mines yose abiri yakajalika wakazaimbira ADC. So for others who are connected, they even call my politicians, to the extent that this other time mpaka nkaimbirika phone iwe ADC wa kujara iwe mbu kujara ma businesses. So and the same applied to Kapiri. I think they were closed, so he had to call me. I just said abwana tikujala without looking at my faces. Yeah, so I can comfortably say it here that they are not spared. And for this year, Tigazajalia, there's another coal mine I've just forgotten. I think it's Komaulambo. They have offices here. Yes. It was closed. They came. I know we're going to pay. They paid. We opened. So we don't spare them. As regards the guidelines, let me be quick to confess that we don't. We don't have specific guidelines which clearly stipulate that maybe from 100% then take 40%. Yeah. Okay. Yeah. So in terms of guidelines, we don't have guidelines which
who say either use 20% or 40%. But suffice to say that all resources that we collect from business operators, be it business premises licenses or market fees and etc., they are just put in one account, apart from one fund which we generate from the stadium. I wish we had the same guidelines. Maybe as time goes, it's high time, which is a good observation. If we have ideas that from the money which we generate from miners, 10% should specifically maybe address this issue, then that we think that should be the way to go. The same what happens with our stadium. Initially, we were just pulling all the resources, so it was difficult maybe to plow back to maintain the facility. So what I mean, Madam Convener, we may welcome ideas, but those ideas should specify the areas. Then we have our planner who's here. She'll take the message, and maybe the next time we convene, we should be able to say that our bylaw on business premises licenses fees, we are saying 10% should go back to such an area. Thank you so much. Zikomo kwambiri tifusanso funso limenelo nthawi ina yake kuti inu patati pakhale ma guidelines iniyo mungakonde kuti ma guidelines mukhale chani, chifukwa funsolo is insinuating kuti ifeyo tikanakonda kuti tizidziwa kuti chuma chathu chochokera ku migodi icho tiziziona kuti akhaso apanga izo from migodi. Ndi zimene zikutionetsa kuti ndi zimene funso limenelo likufuna. Ndi nthawi nake tikufunsani mupereke ma ideas yanu kuti mungakonde kuti ma guidelines mukhale chani. Panali manja enanso okay, tisanatenge manja ena pali comment kuchokera kwa panelists. Ziko mwambiri, what I wanted to comment is that as a council, anapanga present the ground revenue imene as a council imatolera komano ku migodi kuli misonkho yambiri imene boma direct limatolera. So maybe funso linayang'ana kwambiri pamaso pa imene council ikutolera, komano ngati boma imatoleranso timati license fee, kuti apereke license munthu ayenera alipire. Boma limatoleranso ma taxes kuchoka kwa migodi, boma limatoleranso ma royalties kuchoka kwa migodi. So pali mafii angapo amene boma direct limatolera the central government kwa hilo council doti liso ili mbijani the ground revenue yoka. So maybe tikamazifunsa tikamapanga reflect, we should also reflect kuti migodi yonse jatili nayo ija ngati poyamba timanena kuti our GDP mining upanga contribute 1%. Drama zimene zimakhala bwanji, drama zingati zimene zimatolera as a central government to contributing to the GDP, ngati mene tikunena kuti we are trying to shift kuti tidalire nkhani za mining kuti zipanga contribute ku GDP imene tikudandaula nayo nthawi yonse. Ziko mwambiri. Zikomo nditenge chambire fumbani bwana Ndovi, then one. Okay. Let's start from Fumbani. Thank you very much. Good afternoon. Yeah, Fumbanani Mwale, Evangelical Association of Malawi. First of all, ningofuna ndithokoze ifanya ma presenters athu. Of course, I missed most of the presentation, but I know kuti munabwera ndi katundu abwino ndithu, and you have shared that. Thank you very much. Toyamba so titokoze Vincent Winga wayankhula zimene zimayenda mutu mwanga kumapetoko. Tikukamba zonena kuti iyayi tizipindula nawo migodi. Pamene ndikamamva ma conversation tikumaganiza kwambiri za pa council level. We're not thinking at the country level.
pamene tikaona when it comes in ndalama zimene zikubwera kuchoka ku migodi zambiri zimapita ku central government, council kuja kumapita kusochepa akukamba 1.2 million ni ndalama yochepa kwambiri. So tikamaganiza tiziganizirano ndalama zonse in general central government kuja kuti akulandira ndalama zingati, ngati central government ikumapanga kutsitsa ndalama zingati kuzafika kuma areas kumene kuli migodi, not only looking at the council because the council ikupeza ndalama tochepa kwambiri. Choyamba ndimafuna ndingoonako, of course I missed most of the presentation, but on revenue sharing and development I would like to suggest kunena kuti my mining company be listed on the Malawi Stock Exchange. We have here we have Luntha. In Lilongwe we have Sovereign Metals. You look at those companies, they are Australian, British and whatnot. If you go there, you find those companies, they are on the stock exchange. In New York, you will find the Sovereign Metals there, and it's doing good, while it's operating here in Malawi. So what if those companies, they also enlist on the stock exchange, so that Malawians can buy shares and own part of these companies? I think that way we will be able, putting that former citizen, I can own part of the mine if they list on the stock exchange. They will make this one drama. Company jegamapanga drama, igamakula, ineso this was as a Malawian, ndukutaniso, ndukulemenaso. See? So I think Manakosa, I know Maka Mivando Igulu, you can take it up there. As we are developing my policies there now, my guidelines as we are reviewing, how about we take that as one of the things that is because of Bangan so Golomonomo. And the Mafuna Songkani and the access to information. It's a very important thing because all the things made Madandaula is because we do not have access to information. And as a Fusa Zoku Zanandi Tululi, I think I'm at it, Tululi, you are the one who has it. Where is Tulu? Is it what? Kribulo? Chisi? Yo, so we have the ADC chair asking about Tului mine. This is the Munhamina Manganila Zaji Tukuko, Mu Kiribula ATC. But he is not aware of the official name of the mine, you may need Mujani. So where is the community participation there? Access to information and community participation. We still have those gaps. Our Churazina Lina, the officer has mentioned the different name. It's the first time. Okay? So, so you see, I'm playing around with the names. Mugabira ukoti mugabanga suit ului akoti kabuza this one doesn't exist. You see? So you have lost the battle before it has even started. Issue of access to information. I think in a way, as that time Ababa they play a very key role. Even if you look at access to information, information. If someone is looking for that information, they should be able to go to that officer specifically and ask for that information. But we have those things here at the council level. If someone is looking for information in mining, good. Because we have our health, our environment, we have our health and whatnot, but we have that office. Even the mining authority, it's non-existent here in the Karonga'S district, or maybe I started to be collected. But as far as I know, they are situated there. And I'm going to present to the council, and then they start to operate. So I think access to information, maybe we should be looking at those things. We say we have these Malamulo, but is the information accessible to the ordinary citizen? In the council, I feel like only this, I think in the Kanakonda Paganakala, Kubanova Tindibana Piao, the one, I mean, I and other information at council. I mean, I would have Kalev on it too, because my issues in Garaminiwa, I would have a figure quite old. Yeah, I think Zambi is in a Mafuna Guankula and Uncle Agara and Zanga, the Zigomobambi. Yeo chomene ine ni fumbo vivi ai kweni nakuba ni ngwerifike waka
pankhani ya maini ali kukwitu kuno kukalonga zirane ndine Kasanta then na Mwaulambo. So ile nakumba kuti nimanyiwaka pankhani ya Malamulo. Bwana Kosamu nkumaya kuti mukutiyimira pamasujo aise kuno kukalonga tusangana nawo pamasujo anandi makamanga pankhani yeniyo ya mainiyo ile nakumba kuti ningwerushike mchifukwa chakuti Malamulo muli kwambapo kuyoya paka nyengo. Malamulo para banyitu wa mining aba bakwiza ikwenda kuti vyambirenge ku area kweni kuko ni ku ground bantu wa ku ground wala batorenge po gawu kuti para bala bakwiza bala nawo wayewa kuti bali aware kweni nkumanya cha ichi chikuchitika kuti ka nchivichi ichi kuchitika panthazi hapo usanga kutoka ise mukaya mula tukuzakaona aka kuti ntchito yambako huko ntchito yambako igwirika kenaka apa choko waka usanga kuti ababayimisa so ise tanthu wa mukaya ichi chitika tuchimanya yayi and so bala bamaini bala nga kwa ise nina Kalonga ichi nchikaya chitu ka abantu aba bakwiza uli mchikaya mura kuti bambe kugwira ntchito mwabanyitu kunthazi uko ime mukutiyimira mulipo so kumanja kuti ka vinthu ivi kwenda vikiti uli ndivona kumba kuti ine nimanyi makora chifukwa mukaya umutu khala waka ava bayimika ayayi pasono bambaso ayayi mwakuti kweni banyitu abatili nawo baneba balabokhala kula ntchito izi kugwirika kuno bakudandaulanga kuti batinangira vakulya vitu bangwanika mayawo bakhutura vinthu vira viheni vira mwaona bangulima vinandi vyakulya banyitu bakudanda abali kufupi na maini bakudandaula so tumanya cha kunthazi uko kweni mfumbu iyi nkhumba ni fumbe chomene wadada kosa mnthadi chifukwa kunyuma uko ise kwa Mwaulambo kula kukachitika vinyasi viheni chomene wakachitika vinyasi badada kosa mbakatola gawu na kukuta mulonga wa Rufiria bakasanga somba kusika huko zafwa zeka waka zafwa so ya nditu tumanya cha kutika mwatireka uli badada kosa mbuzakafika mahunu kuti madandao achari akuchitika yeo chomene. I didn't get the question correctly. Ndeli mene lolo ndipempe kuti aliyankiretu because I will not be able to rephrase it. Ilolo loka aliyankiretu tisana renge ena. Bwana Kosa aliyankiretu niwena. Mama Japi nalipulika chomene fumbo lako more especially investor all the way from Capitol Hill mwe wali kwa GVH Katumbi kaukwenda uli kutasenge ku guguru wamjalira wawererasu. How is the coordination from Capitol Hill to the council? So hopefully apa Zolanga bwana maybe Mbeya or na bwana Kombo fanyake during their time. I don't know whether wangkolapo. Disclaimer na kuyakale kuti presentation when it comes to these issues. Whatever I have, even a mafumbo vyose ninavu kwanu, I will still need kuti kanyonganyake maybe you can share. Hani ikusuzia central government and local government council, they are not talking. So for the past since 2005 to 2025, it's just a talk show. In terms of developing this sector, kutinadi can be kupindulira.
vakupanga seriousness ikusuzia namfumbanga na zombe. I missed presentation ya bwana Malirino kuti nanguruwa kuti council ikutolako ground 11. Then I was like, council ikutolako the end revenue. So na zombe shared, and I think really I recall. There is a disjoint. Even by the time when the MEPA approves Asia Baguzanga, the moment of Pereka license, there are a lot of issues at play. Because this large scale investor, yikuyembekezera kuti yichite recruit vantu valinga. Issues pressure to do with nyumba, maji, electricity, our market infrastructure. Central government is supposed to share in advance with the local for planning purposes. But this is not happening. So in terms of large scale investor, nkhani zawo zonse vakumalira ku Capitol Hill. How they do there, tukumanya vivi socha. Para wakafuma kula mbwe they just fly paga pa ground. When kuizanga zina zazi zai plus nothing. Tulubi. Zinatukupanya huko ni vini zavi. That company official zai. So Pexri Goya panyengo ipara dini yakapanganga vira ikapanganga ndi yakaba governor wa Reserve Bank. In my research nchitwe kutenda kuti ilikuseri I quoted him even na kusintatabwa. It was the end of the day when he said, Malawi, we didn't know that we were losing after phase 1 yose ya uranium waluta. Fumbwe kwa fumbanga na upanyengo iwo wakamanya walala. So nkhani ya mining itukuiona muhanya ndiyo ikuchitika usiku cha. Vinandi vakuchita vantu ava kuseri kwa kuti zuva likuona yai. So the moment they move from capital, that's why my local councils up to now, Adadambeya is an environmentalist. But where we've been calling to decentralize, paka na muhanya is just a talk show. Kukanso valipeleka waka nkongono zoti abwana Mwalirino vachimbirenge waka kuti yonani omatingerwa ogumlichuru. What Fumbanana and what Vincent said, Peter, I don't even have to add. What they have transferred to council, what is the sand collection? Why don't go the walls up Palimpika Nimpa? Varuku Jalanat Maki to Atuakuti, they don't want to move, but we've been calling about reforms in this sector. Serious reforms. Ukukosa Wagudipurika didn't know there's a TV on live, somebody called. But I think we want to use the same platform. Our president, Dr. Chakwera, you have made a lot of reforms in terms of how do we move forward. Particularly, issue to do with making sure Malawi wamekupendula. Currently, we have the Malawi Mining and Mineral Regulatory Authority. We have the Mamiko, the state of the lab. There are some developments to make sure that, recently you mentioned of no political interference in the operations of Kairekera. Excellent. But we would want to embrace, call upon you, Excellency, that there's a lot need to be done. Capitol Hill cleaning that mines department, we need more than what is happening today. Issues of integrity, issues of corruption. Because Capitol Hill, what is it that people are going to benefit? So there's a lot need to be done to make sure that without whether that's a system, and only number 10, priority. There's a lot that is happening behind the scenes. So in this sector, issues of corruption is the order of the day. That I can say without even. Issues of few people benefiting, that's the order of the day. But at the same time, where they would go for divide and rule,
The only what we can say without fear is we have seen some political shift in terms of transformation, where the president himself can talk about corruption. It means there is indeed stinking corruption in the sector. So the only thing what you can do, take your stance, what Vincent presented through the FPIC. Don't even be violent, but just take this task, if one is called Vazivazi, Kenako is called Siasia, tomorrow you'll be hearing here. So we are tired of such names where they keep on changing goalposts. So our role as a civil society in summary is to continue defending the vessel mineral reserve. Malawians are poor, but Malawi is richer than even other countries. Mulungu akanakonda bwezi mamino seo ata ika ujani kumaiko kwinda. So those minerals, they are God given. While we appreciate that the ground ujeni according to the new land law, mukakhala kuti muli pamalo pamene popo, all underground minerals, they are the property aboma. Komando inuyo chomwe tizipitiliza is about raising the same flag, being whistleblowers, but at the end of the day, we shall still continue helping each other going forward. Lastly, the issue of the Rukuru, I think you have every, I think it was just a comment. Going forward, don't get tired. We can applaud EAM for organizing these endeavors. They help us, they hold us to account to say maybe we are not doing fine. So it is very important to continuously empower the groups at community level so that whoever comes the duty bearer should be held to account. It's not that easy. Get united. Make sure that when you stand about these issues, even the amount of wind just stand on the matters of principles, integrity, to make sure that Karonga'S, the future generation can as well benefit. Thank you. Thank you very much. Manja mwao. Manja. Yeah, he deserves a hand. Nthawi yaitali komanso zomveka bwino. Kutsogolo kuli mapanelists ena, they want to make a comment pa nkhani yake yomweyo. Koma asana yankhule tifuna timve media. Bwana Kusa Munthali ayankhula ngati siso kuti siso ingathandizire bwanji pa nkhani zimenezo. Media, do we need you in this area to help us? Media ndiofunikira kwambiri pa nkhani zonse tukambazi. So mukayang'anisisa kuyambira pamene tamba kukambirana paja, we are noting that we have a communication problem. Kuti there are people who have information komando sakuchita share. Naso akuifuna information koma sakuilandira. Ndiye tikabwera mawu a communication kumene anachokera ku Latin kuli amati communist. So communist is to make one. Tonsefe at the end of the day tikufuna kuti tikhale amodzi, tiyendere limodzi, tipitire limodzi. Komanso communication yomweyo tikaitengera kuliuli nalo tikomunikare ikutanthauzaso kuti to share kapena to make common. So information yonse tukamba papai tikunena choncho chifukwa choti mwina sili common, so we are not able to share. Chifukwa chake amene ankapanga constitution ya Malawi pokhazikitsa mfundo zoyendesera dziko kapena principles of national policy anayikamo section 13 ndipo subsection O imene imanena kuti public trust and governance. So pafundo imeneyi anayikapo kuti anthu akhale transparent komanso akhale accountable. Akatero pakhala public trust ma institutions ajani oyendesa boma. Choncho tikaonesesa tikuona kuti nkhani yayikulu ili pa kugawana mauthenga. Kodi mauthenga awa amagawidwa bwanji? Nchifukwa ino ifeyo media tikutani tikubwerapo. Media kapena medium ili ngati khala pakati, intermediary. Ya pakati pa anthu amene ali ndi information ndi anthu amene alibe. Koma information jakuitani akuifuna. Nchifukwa ifeyo media timatani timabwerapo. Ndiye kunkhani ya migodi tikayang'anisisa bwinobwino pali ngati battleground.
ilo limakhalapo ndokuti mene tapanga indawa ya lero tizapanganso indawa chaka chamawa pakatipa tizingosungira nkhani tizazikambanso chani chaka chamawa komano titati nopa pamene tikupita ngati one of the resolutions kuti tikufuna kuti public forum yipitirire zovuta kuti tizibweresa pamodzi anthu osewa mwina wiki iliyonse kapena mwezi uliwonse koma media foti media ngati radio kapena news ili cheap kungobwera anthu kuti investor wabwera wa CSO wabwera mwina wa community wabwera tabwera ndi pamodzi apa tipange program 1 hour awa afotokoza mfundo yawo so sitingathe kupanga coordinate effort yokunena kuti discussion iyi imene yamba pano titayipitiriza ma media platforms amene tili nawo kukaronga kuna nakamba za ma community radio kuli Tuntufe radio kuli radio Dinosaur kuli ama newspaper amene ali ndi nthumwi zawo konkuno kuli ama wailesena. Can't we have that forum ya continuous dialogue? Can't we have it? Teoyamba chimene chocho media so imabwera ndi community engagement anthu a community aja timakafikira okha afotokoze mavuto awo komano ngati chakujeni kwa Mwaulambo kunali project pompano ya CCJP tinali ndi wireless ndi program wireless liwu la amayi ku migodi lizo la wamama ku migodi so timapita ukajambula kuti amayi akukhuzidwa bwanji ndi migodi ndikumabweretsa pa wireless tikatolera mfundo ija timapita kukafusa ma duty bearers kuti nawo satani ayankhepo soncho titatenga a community voice yawo ndi abomaso voice yawo ndikubweretsa pa wireless so in that way panali community engagement komanso kumbali inano ndi media can now play role yophunzitsa education pa education ipa ndiye kuti tiphunzitse anthu za mmene ntchito za migodi zimayendera komano pamenepo pamene masoano ma expert aja afotokoze mfundo zija tipereka space pa wireless afotokoze mfundo zija kuti kodi mgodi kamabwera umabwera bwanji umayenda bwanji so titakhala kuti tikukamba nkhani za migodizi kuti umabwera bwanji zimayenda bwanji wiki iliyonse kapena tsiku lililonse nkhani imene ilo wanjani mitu mwa anthu andaziziwa kuti mgodi umene wabweramo funso lomwe tikuyenera kufunsa ndilakuti tioneseni license yanu tioneseni CDA yanu tioneseni chani then aliyense even mwana pati ana amamvera wireless even mwana aziziwa kuti mgodi ukamabwera chimachitika nchani education komanso ndiye kuti so timabwera poso ngati media pa nkhani ya accountability ndiye kuti timachita investigate muli atola nkhani munoma mafufuza nkhani and media imachita thrive on gossip ifeyo ndife anthu amabodza ndithu timafufuza kununkhiza kuti chachitika ndi chani tikachipeza tifufuze tiauze anthu ndiye pochita thrive on gossip ndiye kuti timasowaso kuti anthu atitani atipase matipi atipase information akatipasa tipi ija ifeyo tili ndi mphamvu ngati media tili ndi mphamvu tikhoza kuyimbira aliyense m'Malawi muno atipasa information akapanda kutipasa tipitabe pa wireless tipita pa news ina kuti awawa tinafunsa izizi sanavomere komanso sanatiyankhe ndiye pamene popo tayambisa kale kampungwepungwe pakati pa anthu awiriwo and they will come back to respond ndiye kuti timabwera ndi investigative journalism ndiye anthu amene muli ndi information apase natola nkhani afufuza akafufuza akayipeza uchani auza public mina chomalizira ndionera kuti no ma benefits aja kuti anthu ma revenue collection imene uchidwa collected anthu sakuyenera kudziwa so information imene ijaiso ndiyo tikabwera ifeyo ngati media tikhoza kuifalisa kuti ipite pasogolo zikomo kwambiri zikomo funso limenelo linapanga attract mayankho kuma panelist ambiri koma chifukwa cha nthawi nditenge mafunso omalizira tinali pa law imeneyo okay very important Bwana Deputy, Bwana DC, the same I think maybe Vin might have shared what he has reminded is to strengthen this platform which Amakamba's MSG
multi-stakeholders group. That's what he's saying. The media provides the platform. But udindo woitana a company ndi boma. Udindo woitana ma civil society ndi boma. Udindo woitana kuboma. Ijeti malongo sora kuti pa national level we have the same. Aboma liko follow ama company follow ngati board. Ma civil society media liko so follow. Kukalonga kunoku inayambika kale but inagona. I think Vin might have shared. How many kuleya deputy agondwe adatuma bwana Chavinga. So the last meeting we had, we also shared on the same, but I think we have not gone step a mile. What is being proposed again now is just a reminder through our office to take this as a challenge. We touch base at the platform that Tuntufie is extending. Anganya, we can even keep on clapping hands because that is not a small thing. I mean, we want really to salute you, sir. Lastly, the issue of who's supposed to check. Pakali panopa la mlora panopa la pag establish mining and mineral regulatory authority, MMRA, to regulate the sector. So awawa asakale kulirogwe bwana Mbeya, we really need them to start regulating because by law this is very clear they are supposed to do that. Yesterday we were meeting Secretary General political parties in Ponera, like this time. It was the same issue when they did their presentation. They are doing the sensitization that we are here, MMRA. We said, no, people does not need you. Kuti muzika nena, kuti fetiripo. Chito yao is to review and regulate. Atamena anatenga ma license muchinyengo mkuwaona. Why spending my allowances from Capitol Hill to Bwela Ukalonga kuti fetiripo? Tukuziwa kuti mlipo. So all what we are saying, MMRA, kama muliko, tagwila nchito, to regulate the sector. Lastly, issue ya Malawians to move. You talk, you need to benefit. What is on the ground according to the law is the Mamiko. For Malawi to move forward is to have our own state-owned company. Akunja wawa zero wela mjani. So the Mamiko, that's the way to go. In terms of establishing kuti companies zinas zizata nditu kunjoya kome zukutizuza papa through such a regulated company like Mami. Thank you, Madam Moderator. I wish we had the whole day for this. Ndizabwino eti? Koma my apologies. Tingomaliziratu mafunso. I beg you to keep your comments. Mupangire limosi ndi mafunso omalizira. We were on that. Yeah. One, and then after you, 3, 4. There's somebody here. 5. I'm taking 5 last comments or questions. Yeah, I'm Fasani Mugakama from the environment. Yeah, my question is, the audience itself, we are talking about mining. So we have talked the issue of the workers and the miners themselves, but the audience seems to be not much involved with the workers from these mining and the miners. Maybe I've just seen one from Wasambo, but the list was just too large, listing the mining that are happening in Karonga, but I haven't seen much of the people that are working in that company, that they are present here and they are hearing what we are discussing here. So next time, I think they are needed to come and also they should see what we are discussing so that maybe we can move forward. And those workers we have talked issue of under wages, maybe the conditions themselves, but they are not aware of what is the minimum wages, but they are not here. So I think next time we should invite those people in this meeting. So the last question is, I saw a picture on, I think that the first presenter, those pictures like the environment degradation, they said it's from 15 years and it's still like this up to date, and we have had issues of accidents happening due to that area. But my question is, who's responsible to restore that area until today? Is this the one that they are doing mining? Is it the community? Or we are waiting for a natural process for itself to recover? So the question goes to maybe the environment or the other department that is dealing with such kind of issues. Thank you.
Yeah. Fumbolane likwiza pa environmental na social accountability pa nkhani ya migodi omutayoyera sujo ili lilipo kumgodi wa coal uli kwa Kilupula huko ichi kuchitika nchakuti mgodi uli kuchanya beni kumusi bantu wakulima maji ya kuzuranga chomeni panyengo yafika para vula ikuwa ichi sono chikusangika nchakuti mipunga itikulima. I think bangu yoyapo ba mama abo banyajapi kweni yangu wa mulonga ya chitanga affect chomene bantu vibicha yangu ya wakamulonga basanga somba zafwa kula sono chikaba chichoko kweni panyengo ya sono mungani gomeja. I think by environment mulikwenera kuchita research makola kuli sujo la mpunga pala mungeza kafika nyengo mpunga ukuonekera. I think chifukwa cha makala kwali ya kubauli tina sujo likulu chomene na kukolola chaka ichi vyakulya vyangu suja chomene kamba kasujo ili sono tikumanya cha kutika tingavili kauli yeo chomene. Pepani ine mafumo nangwa naye anandi wafumba kale watu huku sono wangeka mtu kapalalika pachoko but still more niyo enge ukapachoko umanya cha kuti paike zinyake na misa mwina zina nda misa sina mvesese kumano inewe maikonseni ndiyoti antifejili munomo ndingoona bwana oka wamena choka kumaini koma makampani ose sindi wao namo mu utenga ifeti kurandira komano ma organize amene mapanga organize program iyi munaona hapo bwanji because itikana kandi anthu aja munomo bwezi utenga ukuwapeza ifeyo pa ntchito yathu takati kuyenda umamizimu timapeza zinthu zambiri zedi kumbali ya migodi nde ineni kana kondwa kwambiri kuti anthu ajawa akanakhala mu munomo sindiuziwa mwina programu iyi kapena mwina lilipo siku lina limene anthu omwe ayitane mwina sindikuziwa komano ine konseni yanga ndi imene yoyo zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndile Yahya Milanzi. Fuso langa nikupita kwa Bwana Kosam Mthali. Ngakhale kuti ndapongozi yanga koma ndikufusani mndikoloje. Mwayankhulapo zinthu zambiri. Zipinjo zomwe zikumapezeka malingana ndi nkhani ya mining. Ma investors akabwera manena kuti amayambirira kaye amatulusa kaye production kenaka mapeto ake amabwera kuti commercial ndiponso manenaso kuti akakhala license imakhala kuti sichophweka kuti investor uja aonese chani license yake pokapo patadusa chani 2 years mwatero koma pa 2 years ndiye kuti zinthu zathu chuma chathu chikutani chikupita. Funso langa ndiloti mwadandaula nanu ngati bungwe loyimirira anthu kuno Karonga zinthu zambiri zikhala zikuchitika. Ndimafuna kuti ndidziwe kuti panopa mekanizimu yanji yomwe mwabweresa kuti zinthu zoterezi
zisachitike so kaza 2 years iyo chifukwa tinaona or even pa MOU makailekera atabwera paradini pali zinthu zambiri zomwe anagulizana ndi boma nimange airport nimange chipatala koma zonsezi sizinachitike. Panopa tikubwera kuti chizungu choti harnessing Karonga'S kusonyeza kuti mphamvu ife akalongafe tikhale ndi mphamvu pa minerals athu amene tili nawo kuno. Kodi poyamba panyade kuti kusonyeza kuti tinalibe mphamvu panopa mphamvu zathu zionekera bwanji. Munanenanso kuti anakusumirani inuyo kuyimirira anthu ndithu yayi mwakuti mwakenaka bakakusumirani ku court kapa nyengo ya sono nkhongono izitilenge nazo sakusumirani ku court. Neno ndikufusoso lina likupita kwa Vincent. Bungwe la CCJP ndi bungwe loti limaona maufulu athu mwanena kale awinga mwakhala mukupanga adopt ma issues osiyana komwe kuli migodi yathu. Munaonesanso ma pictures oti anthu akuphwanyidwa chani ufulu wawo ndiponso mabwera ngati inuyo oyimirira anthu amene ali m'midzi mmaonanso mmachitanso identify kuti ndithudi apapa anthu awawa akuphwanyiridwa ufulu. Kodi pamene popo inuyo mmaona bwanji? Mmafuna kapena ntchito yani nali yoti kungopeza ma issues kwa anthu zovuta zawo kenaka kungokhala nazo mu office? Munatani inuyo kuti mwadziwa kuti anthu akuphwanyiridwa ufulu? Munatani pa nthawi imeneyoyo? Ndikanafunsanso kwa Tricia Khumbo siwamwe mayimira DC kodi kuma committee ya madando pa district level ndiuziwa kuti mwina kothawira kwenikweni kwambiri uthaukhala kwa DC chifukwa ma investors akachoka kujeni kuntundako amazafikira pa district level komwe ili office ya DC. Madandaulo amene amachokera kumidziku kodi anthu samabweresa madandaulo ena aliwonse ku office ya kwa DC kuphwanyiridwa ufulu ndi zina zotere zokwambiri? Zina anga ndine Makrini Nyirenda. Mafuso ambiri amene mafuna kufusa ndoti ashe yanga ndifusira komano ndingopitiriza kunena kuti monga amene amafotokozera kosa mumtali kunena zoti pali gapu pakati pa central government komanso ma councils. Mwina fuso anga ndifuse kuti pali maplani otani so that mwina gapu limene lichepe tiziti mwina wina wake kuntunda kwa kupanga madala kusafuna kuchepesa gapu limene kuti pakhale kuyankhulana mwadala. China sonchoti lamulo la 1981 Mineral and Mining Act kufika pa lamulo limene lilipo panopa la 2023 nduzapeza kuti mkati muli tiziduswa kapena nene kuti muli timabo timeneto they just created mwadala. Okay, ngati sizinali zadala akuziwa kuti miyala imene ndiyo ene akuti ipindulire Malawi komanso akuziwa kuti mmene nthawi ikupitamu miyala imene ife angata Malawi tikuluza ngati tikuluza tikuthamangira kuti ayimise kai kupereka ma license zikoma kwambiri. And the last one. Thank you so much, Madam Moderator. Of course, inayo mafunzo amene ndinayo nawo analipo awiri koma I think inayo ndi meneno azinzanga nkhulapo kwambiri koma funzo langa loyambirira ndimafuna kuti
ndifunse amadamu Trisha amene akuyimirira abwana DC kuti kodi as we are progressing kutsogoloku, we don't know maybe for how long, is there any room of devolving department ya mining? Because tikuona kunena zoti there is a very huge gap anthu sakudziwa chimene chikuchitika. That's why tikumayankhula kwambiri nkhani za kuti wina wake wangochoka kulilongwe then kenaka ukafikira ground pamene pa council ndekuti akukhala kunena zoti maybe wangomatana ndi anthu awiri then kenaka uno ali ground. If somebody comes in at the end of the day kupezeka kunena zoti akumapatsidwa manambala maybe kuyamba kumayimbiridwa amafoni ndi anthu osadziwika bwino. One. Two, on presentation ya ma CDAs, timakambirana nkhani ya large scale mining ndi imene takhala kuti tikuyiyankhula kwambiri apapo. Koma as of now ndinamvapo abwana Munthali akuyankhula kunena zoti kuwiriroku we have band ya copper, of which as of now mmene tikuyankhulira panopa or even in near coming days timvaso kunena zoti ma conflicts they have arised just because kuli chipirikiti kwambiri awakufuna. Nde I wanted to ask kunena zoti kodi this small scale mining au kapena amene akumabwera ndi kunena zoti we want to explore, kodi ndondomeko ya anthu awawa ikumakhala bwanji? Because wina aliyense akangofika like office kumapezeka kunena zoti ina kupanga zakuti so ndikufuna munipangireze tini mukapanga assessment. So tikumafika pa size yoti tikumabalalika kuti kodi which one should we help, or kapena ma small scale mining explorations anthu ma investors yo akuyenera kuti azisata ndondomeko yanji kuti zinthu zawo zilongosoka zikungwambiri. Tathokoza for all the comments and all the questions. Apa tikufika ndi pamapeto. Pali mafunso amene akupita kwa osiyanasiyana amene ali pa panel pathu. Mafunso ena akupanga target ya boma, mafunso ena akupanga target anzathu amene ali ku ma mining communities, mafunso ena akupanga target amene akonza msonkhano umenewu, komanso ena akupanga target ma CSOs. Ndiye tipereka 2 minutes kwa panelist aliyense in front here kuti muyankha zimene zakhuza yo area ndi abwerezanso ndipo ndikutchulani kuti niyo zikukhuzani ndi any other last comment imene mungakhale nayo as we wrap up our panel discussion today. Nde ena wanali ma comment I will not repeat them. Komano panali funso loti there was a picture imene imaonetsa degradation after the mining activities. Who is responsible for the restoration of that degraded land? Imeneyo tipempha kuti abwana ku environment bwana Khumbo Mbe muti yankako kuti who is responsible for restoring the degraded land in your concluding remarks as we finalize our panel discussion. Funso lina limene titafune kuti apange comment amene akupanga represent ma mining committees anena kuti muno takamba zambiri zokhuza ma workers aku mining. Why are they not here? Utenga umene tikuyankhula panopa ukukhuza anthu amene according to him munomo mulibemo. Ndi chifukwa chani muti yankha amene mwachokera ku mining committee kuti kubwera kwanu ndi munthu amene ali mu mine zikumuthandiza bwanji? Lina imeneyo ikupita direct ku CCJP imene imanena kuti munatiuza kuti mumakayendera kuma mining munapeza ma right violations, so what?
after finding out rights violation, munarani. That was the question. Nkania, why are the investors not here? We only have one, yet there was a lot of them on the list. Why are they not here? Bwana Kumbo Munga yanke fusolvenero. Okay, Chabwin. The organizers. Oh, I thought you are. Okay, Ribenero, Tipanga comment. Why are the mining investors not here? In our Anali comments. So we'll start our final comments. Amene takupasani mafunso mupange respond to, please do. And Mr. Kosam, you are answering all the questions from the Sheikh. I know you were not in them. You are answering all the questions that are directed to you. The tiambire a CMG mawano omaliza and comment ya zimene zingakukhuzeni. Ine maongo maliza choyambirira ndithokoze kwambiri chifukwa choti cha panel imeneyi. Of course somebody has asked kuti chifukwa chani panopa mulipo nokha anthu enanso palibe. I think mina next time tikamaza panga organization yathu ya ojeni ngati imeneyi, I think we can do better because ine ngati invitation ndailandira lero mamawa, so you can see kuti nthawi sona inayo chepa komade I still had to come chifukwa tinazoti it's very important kuti tibwere tizakhale nawo limodzi. Ngati CMG fe we are very open kuti zinthu zathu timafuna kuti tikamagwira ntchito tizipanga limodzi ndi anthu ngati mu community mwathu ndi mwa senior chief Chikatumbi ndipo timagwirako ntchito. We are very open, timafuna ndithu anthu akakhala kuti ali ndi ma issues nafe abwerere pamodzi tikhale pansi tikambirane. Mbuyo moti makhadi ndi ma issues ndi nkhani zokhuza kutitsekera misewu and the like, komano panopa wale akanise kuti pali great improvement kwambiri, komanso nkhani ngati za CSRs tinawo ndithu zinthu zingapo zimene timatani timapangamo. Tikakhala izeni mavuto ena timatha kumana ndi anzathu ngati CCJP timatha kumana nawo bwe kukambirana amathabe kuti pasa ma-advice osiyanasiyana. Koma all in all ndingothokoza kwambiri chifukwa choti meeting inali yabwino. Meeting ndi yabwino. Inofuna the next time tizakhalepo dinonse mamaini tonse tizakhalepo. Ife anthu athu so far tili pa minimum wage rate tikwalipira ndithu ndalama yochepetsetsa mmene munthu ali. Mandela is 120. Emene boma alavomereza pompano pandithu ndi ndalama imene ndithu anthu athu akulandira. Ngati munthu anga ndi ndalama imene mochepa sizingatheke because ine ndikuyankhula ndi ngati HR amene mayang'anaso zokhuza ngati payroll ya CMG. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndiyamba ndi giving feedback my issues amene aperekedwa, and then I also have a comment kumapeto. Pali ma issue awiri yaku mine imene inali m'manja mwa Eland company, komanso I think kwachidwa za kukasantha kuti madzi are getting polluted, mbewu ndi somba maybe zikuonongeka. Yeah, umaulambo as we are saying kuti the mine zako nyumba. So what do you do? Can we track wakuba? If it is possible, if you can track wakubayo, then we can tikuzoka mutenga, bring him to us.
koma anapita watisira mavuto. It's up to us. We are here, we find means kuti kumene kujatipanga rehabilitate more time, and maybe that's why malamulo apanopa amanena kuti pakakhala mining ngati mene lili ya open cast, let's make sure kuti akamakumba side kumapita side ina pamene wachuka basa napita side ina, let's make sure kuti koyambilirako wakuchitatu. So it's the responsibility yatose kuti when awawa akamagwira ntchito zawo, let's make sure kumene athana nako it is rehabilitated, because akapita kuti tikamusake azapange zomwe walakwisa, because malamulo amanena kuti the polluter has to pay. Amene waipisa zinthu ndi amene atani akonze. Issue ya kuonongeka kwa madzi kukasantha ndi mbewu, ma challenges awo we know them. Takhala tikuyenderako, takhala tikulemba maripoti, tayimisapo mimodzi ma coal mine, but it seems the miners ndi amene sakusintha. I remember tinaza imisapo coal mine, they only just managed kulipira fine koma the mess sana ikonza. And ma challenges ena amene tikumana nawo tikamapanga monitor ma issues awawa pali zinthu zambiri. One, just right away mukamapita kuti mwapanga monitor, mwampasa warning, sakusintha, mwapita ukaseka mine. First thing you get started in the antogwira ntchito. Vana vitu pamaliesa ndiwe. While you are improving zinthu zoti affecting you. Koma the first comment that you get, vana vitu pamaliesa ndiwe kunyumba kwako. So we are doing this. From there, Mena I think chief accountant, could you also get calls, maybe you also get calls from Minainakami Godi, or even maybe sometimes toka ma community as so good. You get also ma communication kuti please pangani zinthu zoti goduja usegulidwa anthu athandizidwe. So it's a matter of, we know my problems, we are working on them, but we need to work as a unit. Sakale ngati kuti ukusolva mavuto apa nyumba. Mina migodi ina nasekedwa apa because of my issues are compliance, the environment and social. Mina anthu ena samaziwa, but we have the records we can share. Koma mina the challenge was the information was not shared in my community. Yeah, I think kumalizira comment yanga relating the theme ya indaba yathu kuti are we benefiting from the mines. I think mines mumachitika some developmental issues. Kale mwina zina zimakhala zochepa, but lack of sharing the information. Mapeza kuti ena amathandiza ma school blocks, ena amathandiza mwina nyumba za anthu achipatala, but we don't share with our communities, so they don't know what little things mwina ma companies wa mapanga. I think ndi imire pamene paziko.
Leo chomene pankhani ya migodi nafumira kwati wasambo. Pafumbika mafumbo anandi yazoleka. Kweni nakumba kuti nididimishepo chomene pankhani ya ise ngati wa komiti. Ise wa komiti wa mining tina ntchito ikulu chomene chifukwa ati wamkhala pakati pa ma investors na community. Masuzo akalipo bridge likuwa ise. Kweniso tikuyenera kuonesesa kuti kasima investors ivo vatiphalira vakupanga. Kweniso kasi mawekers vakuvirika, kasi maufulu gitu wakukwaniritsika. Ndilo ni ntchito ikulu chomene tinayo ise. Sonya nkumbaunizolepo pa mama awo vamama va mele japi vakuyoya kuti ngati kuchigawo chawo kwawo uku kusangira suzo la kuti likutondeka sambo kukama suzo anandi abwana winga vanganivira kukaboni. Kweni ise ngati komiti tikakhalanga pakati kumazanga masuzo pakati pa ma investors na community. Chifukwa community yikumanya ya size ya mgodi uli kukwawo kwenye kusinyakira upanga demand utizengeri chipatala mutipangiri chinthu chikulu chomene icho investor yula panji pa level yake angakwanirisa. Kweni ise tikuya vakhala pakati kuvaphalira wa community kuti apa vili nthe vantu sono vakuchipulikisa makola wake. Kweniso maufulu sono vazimayi vantu vakugwira tito vakwamba kuvirika. Ma investors juzi yakakananga kuti akumanenge na ise ta komiti kukhala tose pa umoza kweso tukumana nao. Juzi para ise ta chema wakatumanga nthumi lutaninge ise vagondo tukuwamanya so yayi vajere tukuwamanya yayi so vajere tivafumbenge kuti imwe kama na vausomeresheka vauti imwe mpangiri mgodi vajere vangatipusika nthumile ngatipusika vilipo katolani nokupenge muno vakavipulikiri pa air vikuya makola cha. Sono kuchigawo cha kwina I think kuli komiti mbande ADC mafuma mbande ADC kapolo komiti iliko ya mgodi uweni wake ngwakuti tili na migodi yake iyo ikatanga kujulika before komiti indapangiki. Sono suzo ni ilo kweni awo vanyitu migodi ijulikenge sono komiti iliko vikutendenge makola wake. Kweni ise vikuendako nditu vikubantha chifukwa vali kumanya uwe mwini wake amatusa paka futi kachane anyway Dendi bati kwa Katumbi when my brother there was contributing, but no, I'm told. Thank you, Bwana Investor, that you came. A quick one, as I've been responding to Sheke, maybe Bwana Mbeya can also help. He has presented very well, I think has made my life. Kani ya rehabilitating ya Wujen ku Maurambo. Maybe if the community may not have the answer, Timata Magira Uboma. Because my death traps are made kwa Maurambo, if that's what been presented. Maybe it turns the community is at all kupempa boma. And una journey through your officer. I know you're very passionate about it, but so if it's the polluter pay principle stands as per the EMA, it is in the same spirit because company and any agaripo, even those Malawian directors are here, why can't we just plug their
names will be held to account. So let the community petition, that in my death trap, the only solution, let the government come in. So I think through engagement, but we need to put it next year, team bekuti anduna onako, boma yatuuza chochite, because otherwise kumuza antusanga yabe kuyuza makasu, kuti akukakwirira zinthu zimene zichi. If that also will also remain kukayerekera, kuti kodi tikapangaso chimodzimodzi in terms of maujena amene ali kumene kuja, I think that will also help. Quickly on what Bwana Deputy, I cannot answer that one. Komano I think anafunsa nkhani ya production versus commercial. Kukayerekera kodi zomwe tikumvazi. TV chiticho. Kukayerekera what is as of today autayamba production. Sanayambe commercial production. Funso lomwe tili nalo tonsefe. Commercial ayamba liti. So if this indawa through you madam at DC, ititengereko funso limene kukayerekera. So that anthu awawa tidziwe kuti kodi pamene tiyambire kuona kuti CDA yathu igwira ntchito ndilitiro because apapa ngotisiya malere ndiye tibwerera kuma sample collection kuja. So we would really want to, I think it's only the DC, then we can follow up, then maybe we can find other means to engage. But production is not in the Act. What is in the Act, Section 164, subsection 5, commencements ya commercial. Ndeko koti, anena kuti effective production. Commercial sanada, situ upanga business. That's a bit tricky. President angasegure God wa production. Not commercial, the president has always been saying atuapindule. So hii ndingani yoti ilembedwe let us use tunduwa Malawi. Vina Kalonga cheni kuti ayamba kutani for now. Issue ya section ija manena kuti mechanism yanji ija ndilamulo la Mines and Minerals Act section 41 yomwe ili ndi section ya confidentiality, secrecy, report data and information anthu asaziwe ku Malawi paka company yalule 2 years. So ni chinthu chotili malamulo ndi anzatu amene anapita ku parliament tidayesa ukamba nawo pa 12 December 2019 pamene makwana quarter to 12 masana wipanga pass. They didn't even bother to do this these amendments. But after we spend our energy, how do we move forward? My MP panopa kupanga campaign, we can make a difference. Through my debate at Jakupanga, court and MP Komwe Apita, is he aware about this prohibitive clause? Gatakunena kuti information yake ndiya ya exploration kuti yo sitting apange review. Apange clarify. Komangolemba data information and reports shall remain confidential as long as that license is still active by the DPD for 2 years. So can we as Indaba under the leadership Kuzuzu, pressure mounted on him, people in the diaspora just kept on calling, don't sell your ngombe. They started raising money and came pro bono lawyers in the West Mafirwa and this one lawyer watching him, I mean, not Kumbo, no, not Jikosa, Tewu, Bright Tewu.
blind tale. The team, they have to say, we have to provide the pro bono. So the issue when you're fighting a good fight, usabelele kumbuyo hakumaliza. So just go. It wasn't only because some this senior Gameme and some concerned citizens. We want the battle finally the last court kukapagaso withdraw. So this issue, these people, they can come and steal even your blanket to bedroom kwako, but just be strong and move forward. There was another issue to do with the abana manena ku 1981 to 2020 kodi zinapangidwa mwadala stakeholder. Is a political process. Any policy, the law is a political process. Is it there were interest behind? I have some literature, some books. Anyway, I enjoyed my study during when I was doing my upgrading. I share with the sometimes I have those that have done these issues are political process. There are interest behind selfishness. Motive yoboye ndiyo imapangisa kuti anthu ayike zinthu zoti iwo as if azakhala yaya kupali and kumene koko, but there was no any good reason, but it can as well be advocated. But the whole idea, these guys had nothing but apart from protecting their interests. Last day the Wirilo, I think Bwana Mbe, I thought would I but I think if you ask us from the civil society, and even you, Vin answered in the morning, was it in the morning? FPIC is the way to go, stand by FPIC. Kwani Mabwela ndi lwayani, tikuziwe we are not let them go back. Koma chimene chocho mkhale limozi ndi mafumu. To the point yoti chimene chocho mkamaima, just stand. Otherwise, ndondomeko yake is very clear. Asa na bwele kumene go kwa past day, that's his office. Last time, Madam Moderator, I just want to salute you, comrades. You've been a fantastic group. Keep fighting the good fight. We can win. Mining is the way to go. But in Malawi, if we are to go by the theme, we are far from real meaningful benefiting from the sector. How do we benefit? Can we be thinking in terms of the model to make sure that decentralization is taken? Awawa nkhani za CDS zisakhale kuma large scale, even kuma medium. And to achieve mafulu in terms of business and human rights, issues of environment. But at the end of the day, my protocols on how Bwana Mwalilino has also explained, that model, how best can our council continue benefiting apart from the ground level. Otherwise, Ngala, we salute you, keep training our SN. Our team join and go to the society. Mapeto wake tose tiza sangalari. Iye uchomeni. I think mau akumapeto akuzokhala nena kuti I think ma hours awawata una kuti in this room there are so ma resources amphamvu tili ndi anthu kuti they are knowledgeable akuziwa zimene akutani akabayankhula ndi conviction akuziwa zimene akutani akuyankhula. So ngata media fair ya offering a platform, can't we continue engagement iyi pa media space yomwe tili nayo kuti kama zophunzitsana inali zokambirana komano I think izangosintha kukhala noti ziphunzitso because there are so many things zimene sitibaziziwa tazizwira kuti momuna nde mwina titati tikuyamba ka wiki yamawa kumaphunzitsana mwina every week we have space kuti tivitize kumakambirana kumaphunzitsana tikamaza kumanaso chaka chamawa tizakhale kuti tosefe ndife ma experts and tikuyankhulana osati tikuphunzira kumvetsera. So I think that's what I would encourage kuti moving forward. Maybe that's what should be the case. Komanso mwina kupempha kwa ma organizers. I'm from the media, so from the organizers, ndiri mwina ma media products amaina ukhalapo pansonkhano ngati for example, ndiri pamaina ukhala mwina ma leaflet ofotokoza za mining and the like. Komanso would have encouraged kuti mwina ma group ma company kapena ma CSO amene ali mu mining amaina kubweranso ndi what they are doing already. We should get a feel of what they are doing. Tizitha kuchita track and kuchita follow zimene akutani akuchita. So moving forward as we are living mawa pa program bakoni sati pakhala communicate. So apart from that communicate, don't you sitikhala ndi media product ina package ina, like for example it can be an electronic copy of a newsletter capturing the key the highlights of this event and then nikujita distribute kuti
it will be like our reference point. Kuti tinali ukuku tapanga izizi, and as we are moving, maybe this is the direction zimene kutani tikupita. So coming from the media background, maybe those are the things that I would expect. And the next year, if it will be there again, they could be organization, but that my pavilion design and showcasing what we are already doing. Could it actually harness our generator? So maybe those are some of the suggestions I would give for next year. Zikomo kwambiri. Ine ndinali ndi I think mafuso awiri amene amafunika mwina clarity kandi kana yoti ma comment yoyamba linali ya issues of grievances kunena kuti kodi pa district amatipeza ndipo timapanga kochani. Ndingonena kuti kwambiri mmene ananenera Bwana Mbeye from environment kunena kuti at community level also have committees that are supposed to deal with my grievances. Koma my grievances amenewo akaoneka kuti pa community level akanika amatha kutipeza ife ku district ndipo timatha kupita ku community eko ndikakambirana nawo ndikupanga way forward. Kunali nthaupeka chisanzo kunali issue kwa GVH Katumbi ndi CMG kunali ma issues onota namba okambirana kalekale mwina sizimathandiza, but with in conjunction and in collaboration with CCJP tinatha kupita akuluakulu aku district kupita kumene koko ndikapanga resolve ma issues amene analiko. So ngati district timapanga zimenezo, koma pamakhala ma issues zona that are related to labor ndekuti anzathu a office ya labor ndi amenenso amatha kutipangira hando. Ma issues ena a environment ndekuti a environment amatipangira hando, koma ofunika kuti district ipite ngati committee amakhalaponso ndipo timatha kupita ku community. Issue ina inali ya devolving mining, kuti ene room for devolving mining. Issue of devolving powers to council starts with the central government. We have decentralization policy. Each and every ministry knows kunena kuti this needs to be fulfilled at district level. So the ministry responsible in conjunction with Ministry of Local Government amene kunena kuti akhale ndizokambirana if they're in the process of devolving that sector. Akakhala kunena kuti ali ready and they are supposed to kutumiza anthu awo amalemba so secure kunena kuti tapanga devolve our powers and we are sending officers to the district council. I can give example Kulanzi panali ma issues ena onena kuti timachita kutenga mwina anthu kuchokera ku regional level abwere ku district azagwire ntchito imeneyo, but now the Ministry of Lands has devolved even my individuals ndi ma land clerk, ma land registrar, till now muno ma land surveyor, so much that unena kuti those things we can access them mu district muno silingathe kupita kutali. So we are hoping and believing that one day also the Ministry of Mining is also going to do the same, where we are going to have an officer special for mining. But for now timangobwerekera nzathu aku environment ndi aku labor to be dealing with issues of mining, but that gap is really felt, and we believe kuti one day we will also have officers from mining at district level. Chinaso chimene ndimafuna ndingokomenta komalizira anzathu ama ADC ndinu maso a council ku community. Anzathu ama mining amatha kutionjeza zitukuko zosiyana-siyana kuti apanga chonde akamapanga zitukuko zimenezo, let's register them with council. CMG afuna atimangire school pa school sifuna atimangire school block pa school yakuti zimathandizira kunena kuti anzathu a public works azithaso kupita kukaona ntchito ija kunena kuti kodi akutimangira chitukuko chokhazikika kapena akupanga zinthu za substandard work, because if they are doing substandard work it's the responsibility of council kuwauza kunena kuti ayi contractor wanu usa kumanga zinthu zabwino mwina structure ayi itaungokhala ka 2 years itozagwera ana. So
whatever zituko zimene ma mining companies akubweretsa tiyeni tikhale maso a council tizinena nkhani mwinaso ya maboho ziti ndanza athu aoda amatha kukaonanso kuti kodi malo amene afuna akumbe boho ndoyenerera kapena ayi. So we have my expertise on kuti zituko zimene ma mining companies akubweretsa ngati council tiyena kunena kuti zitumizako ma experts athu a technical azitha kupita ndi ukapanga appreciate komanso zimatithandizira kunena kuti we should keep track kunena kuti okay kwakuti kuchitika chituko chakuti kuti tikamapanga ma monitoring visits kapena tikamaona kunena kuti in terms of M&D kadi nani kuti ma school block mu DDB muli 100 kodi takwanitsa amenewo kunena kuti ma school block amene apangidwa contribute nda mining also ife tisaphonye koma azakhale nawo mu ndondomeko yonena kuti ifeyo takwaniritsa zinthu ngati zimenezozo zikomo kwambiri. Yewo chomene. On the financial perspective, I think pangwa issues awiri when maybe there will be just a minute to comment pa issue nyaki pangwa korezi swanyana. Ningati pasanka ma take away yanandi from this meeting is not only been interactive, but in my view it's been consultative, insightful. We've gotten a lot of feedback. Maybe in the next meeting, much as Vangwizanga ni ma assignments hai, but we regard them as assignments, especially issue ya ngufuma ya kutikapa ndrama izatoleleka kaso paki vichi chinga wongora kuti ise from mining revenue. This is what we do with the money. So it's all about recycling what we get from a certain section, which is a very important aspect. And DC Mulipano, let's take this issue seriously. The impact has to be seen, not only in terms of what we get or what are they giving us, but in terms of what we are doing with what we get from the mining section. So I think why message in the comment that we take it seriously, then on our part, because Nasi so Tingapanga Epateka, we'll take it to policy makers and table it so that we see if we can have a deliberate bylaw, it pass a percentage, 10% or 20%, I was also expecting maybe from a community could have an interest for my figures Nangupereka. I indicated that for indigenous number 2.5 per financial year. For multinational it's 5 million, like Rotas they're paying 5 million. So pali only kasikizi awakulipira faithfully. Wanyaki hawa kukwanisika. So I was expecting maybe with one who they are going to take us to task. Ka wanyaki mkwa bekirira wakachipacha vichi. Wakumalizga cha what are the strategies of the one who wamalizge ngongole zao. So the issue is what I wanted is maybe a plea to organizers, not a force. Maybe next time please consider calling maybe my representatives. Kwa wakutisuza wantu we begged at 3.5. They begged on the basis of COVID-19. We flexed downwards to 2.5. Even the 2.5, they would like the council to go down further to 1.5. And this is what they are paying minus the council's approval. So they are resisting 2.5, which is what Kamulemberanikale. We gave them feedback. This is about the policy, and we don't bend the policies within a financial year. This is what we do, but they want us to do that. So it's just a plea. Maybe next time if we can have one or two, because they have a chair with Mr. Jerry. If he is absent, he can send a representative to be among us, so that maybe Masoud when I said kwa now waiting up nganga voice. My brother
kumasinda kula kungupangapo very very important issue ya listing. Listing helps kwa pala pa Malawi Stock Exchange. Some of us, yeah, we might be civil servants, but upstairs here we think investment. Was I have to plan for my next life, so it will offer a better platform for myself and my kids or my family when it comes to portfolio. Oku kasalale kakunjira, but still more I have to think, okay, where do I buy shares? We have, I think I profiled, we have about 12, not 13. It's only Kairekera. So it means in the context of investment, we are getting a raw deal. It's not about their own visibility. No. But what about the citizens of Karonga? What about Malawians? Are they owning a share of the company? So I think on this one, it's also a very important issue which was raised. Otherwise, this is what I had to comment on. Thank you. Ziko mwambiri, I think fusolanga ndilimozi inalonena kuti mukatolera ma human rights violation oseo. So what? Mangokhala a share, that's not the case. As CCJP, I will give you an example. Kuti titadolera ma human rights violation migodi ingapo imenenda chula, including that at one of the mine mugodi anthu ena ake unagwera, and utagwera they became disabled kuti sangagwire china chilichonse sangalime. They were just staying, and mwini wake mugodi was not able to pay them, to compensate them, because ngozi kachitewa mugodi, we expect someone to be compensated. And anthu ena they were being paid around 32,000 not 42,000. Ndima issues za environment amenenda panga highlight paja. As CCJP in cooperation with Anzatu Aboma, Namona Chawinga is not around. Mr. Chawinga, we try to engage the investor. Sana timvere ndipamene maybe bwana kosa mwama pangalezi issue ya kuti kwina kwake timafuna kuomberedwa. It's me amene amafuna kundombera, because the same issues timamene timapanga push. So we reported this issue to Malawi Human Rights Commission, and they came in to investigate. Anabanga investigate my issues also, and they released the report. It was a good report because it was bringing together the investors and the CSOs, and also highlighting the role of the government. On the same issue, we reported my issues because my threat my issues were appeared. Kuti mundu akuzote ndikuombera, then watawako, then usakumanenso nayo makazo wapi. And we reported to police, mundu jamafuna kumanga, anatawira kwa America. I think for some time, then he came back and we resolved these issues. Pakati pa diocese ndi mundu yoko maso ndi boma, ngati nkhala pakati menali Malawi Human Rights Commission. So my issues ngati awawa, tikaona, simungoti timangokhala nawo pasaya. But my issues yena regarding to labor, timapita, ngati mena nenena khumbo ababa, we involve district labor office. Timavutisa kwambiri kupita ku office kwa pafupi. My issues are involvement. Kumbo is here, kumbo mbe tapita nayo kufield kwambiri ukasikizi kumeti kamba za ku CMG ukasanta takatupita nawo to show them kuti my issues tumakamba kaja ma meeting aja ndi awawa, take action. So city makhala nawo basi. And on the same, I just wanted, because Kumbo also highlighted to say that ntchito panopala mulo inasintha kuti ngati munthu akupanga open cast mining akuyenera kuti akamasamuka area akuyenera akwirire malo oyambirira aja. And I just want to remind him to say that ku Kasikizi is the same issue. Tili mapiti akulu kwambiri pamene poyamba investor uja makumba very close to 50 meters ndipa school. We advocated kuti asamuke, anasamuka. Indimaza jakatalipopa japaka panopa. So it will be a good time for maybe Anzatu government kuti akaendele koso to ensure that ntchito imene tikukambira na baba atakwirira mwachangu, because it is very close to school. Ana kumapita kusamba ng'ombe, zimapita konkuja upezeka so anthu akulu so kumapita so kasamba manzi amene aja. So ni maissues onena kuti maybe to panga so highlight. So that's how we handle my issues tikalandira. Ziko mwambiri. Manja mwao haitebo yonse. Thank you very much. At this point, panel discussion yatu yatera pamenepa.
zochitika za tsiku la lero zathera pamenepa. Zonse zomwe timakambirana kuyambira poyambirira mpaka na panopa, we have people who are documenting. Tomorrow tisanachoke, there will be a communique from this team, and ikhala kuti anthu amene amalembawo adzatiwerengera what they have picked from our discussions. Ndetizazivomereza and ndikuzisayinira. So panthawi ino ndipemphe Lusungu tipange address za program ya mawa komanso and a few areas zimene anthu ena amandisina nkhutu zoti inenso siningayankhe atiyankha Lusungu, and finally ask for a person who is going to close the meeting with a prayer. Over to you. Thank you. I was actually wondering whether she has worked for some radio or TV station before. She has really done an amazing job, isn't it? Why don't we all appreciate her one more time with flowers, with claps? Tamika kwambiri ya dona magwira ntchito ya bwino kwambiri. Komanso ndiyamikire all of our speakers, all of our panelists for being very, very generous with the information. Atigawira zinthu zambiri zomwe sitimaziziwa, but they have also ably answered our questions, our concerns, and agwira ntchito yabwino kwambiri. Now also tienti aombere mmanja. Zikomo kwambiri, we appreciate you all. Komanso ndikufuna tiyamikire anzathu a Luntha ndi ama media houses onse omwe abwera ndikukhala nafe panopa. Ena taona kale ayika nkhanizi pamasamba awo amchezo a Luntha kutereko zili live. Anzathu enaso akadalemba, ena atumiza kale. Tienti aombere mmanja. Komanso tiyamikire anzathu akumabungwe achipembedzo kapenanso machalichi omwe akhala nafe panopa kuyambira mmawa uja kuyenda nafe mpaka nthawi inoyo. Komanso nawonso agawana nafe makonsensi omwe ali nawo ku nkhani za migodi. Tienti aombere mmanja. Komanso ndikufuna ndiyamikire azimayi omwe timavina limodzi pobwera kuno aja nyimbo ya masintha inavuta kwambiri. Komanso that's not my point. My point is azimayi apanga contribute mafunso munomo ni mfundo soite chifukwa choti nawonso amakhala okhuzidwa kwambiri ndi nkhani za migodi. Tienti aombere mmanja. Ndikufuna ndipangenso recognize achinyamata omwe tachokera maforum osiyanasiyana, mwakhalanso pano mwafunsanso mafunso komanso mwapereka nawo mfundo pa nkhani zimenezi. Tienti aomberenso mmanja. Komanso amabungwe osiyanasiyana omwe takhala limodzi panopa ma CSOs. Mabungwe osiyanasiyana komanso azibambo ndi ena tonse omwe tili panopa. Tienti tonse tiziombere mmanja. Komanso I would like to recognize kupezeka kwa senior wasambo amene tikumaliza nawo mambowu, tinayamba nawo mamauja komanso ndinawo panopa. Tienti aombere mmanja. Zikomo kwambiri. Just to speak on a few things zomwe zafunsidwa kapena kuyankhulidwa zokhuzana ndi EAM as an organizer. Nkhani yoyamba ndi ya ma invitations kuma mining companies. Ndi nene ndithu kuti tinatumiza ma invitation kwa ma company angapo omwe ali ozungulira dera la kunoko. Ena ndi omwe abwerawa, ena anatumiza ma apology kuti sakwanitsa kubwera, ena atumizanso amanena kuti titumiza munthu akubwera ali munjira koma munthu sitinamuonebe mpaka na panopa. So mwina ni nkhani zonena kuti they may feel it's not a very safe space for them, but we understand kuti amene abwerawa atilemekeza and agawana nafe zomwe akanatha. Tukuyamikeni kwambiri.
mawa ndingoneneratu mawa in fact Moses omwe timayeneka kukhala nayo ndakukasintha sinduzwa kuti sanabwere chifukwa chachani koma mawa pa programu pali kuti tipita ku Kasantha ndiye kuti talandiranso kalata lero lomwenso kuti sitipita umeneko koma instead tipita ku Kasikizi eti ndiye nthawi yonyamukira mawa ku Kasikizi ndikomwe tikulowera and tizanyamukira pompano nthawi ya 9 o'clock pomwe tidzakhale ndi mayendedwe a tonse amene tidzafune kupita ndiye tizanyamukira pompano. In terms of dress code amene tingathe kuti lero tavala kukachapa kunja kunkwadzuwa ndikuzavanso yomwe mawa tikhoza kutero mawa tilibenso t-shirt yachiwiri yoti tingagawane koma ngati mukufuna kuvala chovala china zilinso kwa inu komano ndingopempha kuti mwina mbali ya nsapato tikavale nsapato zoti tikhoza kuyenda kupanga tuwa the facility mosavutikira. Ndiye pakambidwanso mafunso pabwera mafunso ndi nkhani zosiyanasiyana ndingonenapo kuti mmene tikuchoka panopa mawa ndiye kuti zonse zomwe takambirana lero zicha they are on record both digital komanso anzathu amalemba. So as the MC said we will have a communique yomwe tidzagawane panopa kuti mfundo zomwe tagwirizana ku mining indawa inoyo ndi mfundo zake izi. Komanso kuonjezera pamenepo mu project iyi tili ndi after indawa inoyo paja akyungu a Paramount atiuza kuti dzina lake kuno si indawa kuno ndi chani? So pano after iwasa inoyo ndi mfundo zomwe takumanga ndikugwirizana. In the next 1-2 weeks tikhala ndi forum yomwe ili dialogue between ma investors komanso ma stakeholders osiyanasiyana tikhalanso tikugogoderani makamaka the key people okuti tizakhale nawo limodzi pa mkumano umenewu. So what we will use is zomwe takambirana panopazi mafunso omwe tafunsana panopa kuti kodi kayerekerayi panopa Lotus ikupanga production kapena commercial komanso mafunso ajamwe tili nawo atulukanso funso lija linabwera abwana yaku zachuma ngakhale mnenati simunafunse kuti kodi awo sakutolera ndalama zifukwa chani mpakana funso limeneyo linabwera motasuntha pang'ono. Ndiye mafunso amene wa onsewa kuti chifukwa chani simukulipirabe mpaka panopa tidzakhala kuti tikuzipanga present kutiko ku forum imeneyoyo ndiye ndiyamikire kwambiri. Komanso pambali pa chimene chocho all these issues zomwe takambirana panopazi we will be taking them to the national level yomwe idzakhale national indawa and ikachitika ku Lilongwe chamu October la munomo. And it's my hope and belief kuti ena mwa ife tidzakapanga atendi ndikuwunikiranso ndikukambanso ndithu mfundo zomwe takambirana kunokozi. Ndiye in terms of mene akambira nzathu aku media tipitirizabe ndithu kugwira nano ntchito limodzi mwakamba za product media product. One of the things that we are doing is after this iwasa tikayika mu newspaper poyambirira tinayiwala kupempha consent kuti tijambula malo munomo ndiye titajambulako zithunzi komanso zomwe timakamba ziyazapita pa air. Ndiye ndingopempha kuti mutilole poti zachitika kale kuti mutilole tipitirire ndi madongosolo amenewo. Ndiye kuti tizayika mu news pictorial focus ya indawa inoyo ya iwasa inoyo ndi komanso zinthu zina zomwe takambirana zikulu. I think going forward zomwe ndikanayankhako as organizers ndi zimenezonso chabenso kuti ndipange acknowledge kuti msonkhano uno taupanga limodzi ndi anzathu akuboma
komanso ma civil society organizations angapo mwetagwira nawo ntchito, and I would like to recognize them. Number one is Fooge, tentaombere mmanja. Komanso tinali limodzi ndi anzathu akufokasi, tentaombere mmanja. Ena nalinda. Komanso ndipanga acknowledge contribution yaikulu yomwe yachokera ku CCJP, tentaombere mmanja. Komanso anzathu executive ya Evangelical Association tentaombere mmanja. Komanso ndiyamikire kwambiri akuboma omwe tinali nawo mu komiti imeneyi kudzera mwa DPD, tentaombere mmanja. Pofika nthawi inoyo azimayi ndi azibambo amfumu ndi tonse olemekezeka, ndikukuthokozani pansi pa mtima wanga kuchokera ku Evangelical Association of Malawi. Ndiye ndipempha abwana Innocent Kamanga omwe ali a regional manager a EAM Kunzuzu kuti azatitsekere ndi pemphero. Zikomo, Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Komanso, yes please. Tisanapemphere bati tiyamikirenso kwambiri kuti zonse zatheka chifukwa cha our partners NCA komanso DCA amene akhala kuyenda nafe kwa zaka zambiri mpaka pano akuyenda benafe. Tikuthokoza kwambiri ya zonse zimene mwakhala mukuchitira kuyendera limodzi. Zikomo kwambiri. Komanso CM yokha tili ndi anzathu asiprodeta amene ali our lead kuno ku Karonga. Zikomo kwambiri. Malawi Human Rights, zikomo kwambiri. Tiyeni tipitirizebe kuyendera limodzi. Tiyeni tipemphereni. Wokoma mtima ndini Yehova Mulungu mwini moyo mwini zonse chilengedwe chonse, tikuyamikani tikutamandani Mulungu wa moyo. Ife timangoganizira chabe koma wachisomo chanu zonse zatheka tayambapo ulendo wathu. Ambuye mukalemekezeke. Zikomo Ambuye chifukwa zonse zimene zachitika malo ano. Tikuyamikani tikuthokozani chifukwa atsogoleri athu amene akhala kutisogolera mu zonse zimene zakhala zikuchitika. Komanso Ambuye tikuchoka malo ano tikupemphani mfumu ya chisomo kuti mtendere wanu umene uposa zonse usunge mitima yathu nayikhazikitsa mwa inu Ambuye wathu Yesu Khristu nthawi zonse. Tsono chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu komanso chikondi cha Mulungu Atate ndi chiyanjano chokoma cha Mzimu Woyera zitisunge tikutisamalira nthawi zonse mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Authenticated team backed by cutting-edge technology ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs on occasion or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or NGO functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium, and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474,